Vida Após a Morte, de Alanna Miller. Escrito por Demelza Carlton. Copyright Lost Plot Press 2024. 26. A droga. Draw Miller, uma voz desconhecida sussurrou. Draw Miller. Abri os olhos e vi attendant andando em volta de minha cama, chamando pela Draw Miller. Olhei ao redor procurando pela elusiva Draw Miller, antes de perceber que ela se referia a Caitlin. Ela ainda estava sentada na cadeira ao lado da cama, mas sua cabeça descansava sobre os bracos no meu travesseiro enquanto dormia profundamente. Shish now record, eu disse ao attendant. Ela torceu as mãos. Mas ela vai se meter em problemas se a Draw. Hogan a vir aqui dormindo, e ela está a caminho. Então deixe comigo, eu disse suavemente. Caitlin anjo. A.O. Nathan. Accord anjo. Estendi a mão e acaricie levemente seus cabelos. Estavam mais macios do que eu lembrava e muito mais compridos também. Caitlin accord A.O. Nathan. Pegou sua mão entre as minhas e aperte seus dedos gentilmente. Accord anjo. Seu rosto se iluminou com sorriso incrível, do tipo que eu nunca pensei que viria novamente fora dos sonhos. Nathan? Ela murmura, com os olhos ainda fechados. Aqui mesmo, anjo eu disse. Voce adormeceu no trabalho, então precisa acordar agora. Ela piscou, sentando-se lentamente. Suas mãos voaram para a camisa. A droga, eu não pretendia adormecer. Obrigado por ficar, eu disse a ela. Parece que eu não nos tivemos uma boa noite de sono. Ela sorriu, pouco envergonhada, e abriu a boca para dizer algo, mas não tive chance. Voce está acordado. A voz era desconhecida, assim como a mulher de quem vinha. Voce está no hospital Nathan, e eu sua Draw. Hogan. Voce se lembra do que aconteceu? Tudo. O que fizeram com Alanna, o que fizeram com Caitlin, o fim do meu contrato porque meu trabalho estava concluído. Anos fazendo nada, além de turnos de segurança. Imaginando o que tinha acontecido com Caitlin, temendo que ela estivesse morta e que deles tivesse sobrevivido para ir atrás dela. Anos de pesadelos e privação de sono. Acordando aqui e descobrindo que ela estava viva. Limpei a garganta. Eu não conseguia dormir, então tomei alguns comprimidos para dormir. Quando não funcionaram, tomei mais alguns. Acordei no meio da noite e não consegui voltar a dormir, então tomei mais alguns. Então acordei, e ela estava aqui. Sorry para Caitlin. O sorriso que ela retribuiu era frágil e não alcançava seus olhos. Ela parecia preocupada. A Draw. Hogan deu sorriso superficial, seus olhos passando de Caitlin para mim. Sua irmã ficou preocupada com voce quando voce não acordou e ela encontrou o frasco de comprimidos vazio. Ela chamou uma ambulância, que o trouxe para cá. Porque ela achou que voce tinha tentado se matar, foi o que ela não disse. Os dedos de Caitlin se entrelacaram aos meios, apertando minha mão. Os olhos de Draw. Hogan se fixaram em nossas mãos unidas e ela pareceu desaprovar. Irritado respondi, se eu quiser ajuda para dormir, tomo temazepam. Se eu quisesse me matar, teria feito algo que funcionasse. Tomei muito temazepam porque eu realmente queria dormir e parece que funcionou porque agora me sinto muito bem descansado. Obrigado pela sua ajuda. Sinto muito que minha
Irma se preocupe tanto a ponto de chamar uma ambulancia. Ha algum problema que eu deva saber? Ou eu devo pensar em receber alta? Ela pareceu distraída. Now parece que voce não tive quase nenhum efeito colateral da sua overdose, exceto por muito sono que voce claramente precisava. Se nada mais seguir, provavelmente darei alta a voce hoje. Ela se virou para Caitlin. Dra, Miller poderia ter uma palavra com voce lá fora, por favor? Caitlin assentiu silenciosamente, e seguiu para fora. Me esforcei para ouvir o que elas estavam dizendo. O attendant terminou de limpar o banheiro e começou a arrumar o quarto. Então voce canhês a Dra, Miller? Ele disse finalmente. Ela e eu somos velhos amigos, respondi secamente, tentando ouvir a conversa lá fora. Nathan Miller não é meu paciente, mas é velho amigo meu. Não há nada de antiético em visitar amigo no hospital. Tenho alguns dias de folga, nem estou escalada hoje. O attendant ligou o aspirador de pó. Então, o que você sabe sobre a Dra, Miller? Perguntei a ele, por cima do barulho. Ela é uma interna do leste. Deixou o namorado requeiro, de lá e decidiu voltar para cá para fazer o internato. Mas ela não mistura trabalho e vida social, completamente profissional, não importa o que. Ele me olhou cuidadosamente, e saiu. Uma pena, não é? A cabeça desse paciente é uma bagunça. Todos que ouvim dizem que ele deveria procurar ajuda psiquiátrica, mas ele não faz isso. O cara tem pesadelos tão vividos que tem medo de voltar a dormir, mas não sobre coisas que ele imagina. Ele sonha com coisas horríveis que viu. Ele viu o corpo torturado de Irma e não muito depois encontrou o corpo torturado de outra garota em uma praia. Estou pedindo que você fique fora da cabeça dele. E respondi distraído. Caitlin disse algo em voz baixa, que não consegui ouvir. Meu coração saltou com a resposta de Dra. Hogan. Então tente persuadi-lo a procurar ajuda. Se você realmente é amiga dele, talvez ele ouça voce. Se ele estiver aqui de novo, responsabilizarei voce. Pude ouvir passos se afastando pelo corredor, mas não consegui dizer de que miram. O attendant desligou o aspirador de pó e gritou, de mais tarde, enquanto saia do quarto. Caitlin voltou, seu rosto nublado de irritação. O que você fez para ela não gostar tanto de você? Perguntei a ela. Caitlin olhou desconfiada para a porta, mas a Dra. Hogan não apareceu. Nada. Ela é apenas muito protetora com seus pacientes, só isso. Eu lembra de uma paciente que ela tive há muito tempo, que mentiu sobre o que havia acontecido, com ela e comprometeu o nível de cuidado que ela podia oferecer. A mesma paciente que ela acha que você encontrou abandonada para morrer em uma praia, então ela não quer que eu chegue perto de você. Ela te contou isso? Ela me contou parte disso quando era interna, mas isso foi há anos. Ela pareceu irritada com a lembrança. Ela me deu uma palestra sobre como eu não poderia me recuperar adequadamente sem ajuda psicológica, o que significava contar tudo a alguém. Ela gosta muito mais de você agora do que gostava de mim na época. Seu rosto se suavizou enquanto olhava para mim. Ela vai providenciar seus papéis de alta e você poderá ser daqui em uma hora mais ou menos. Ela hesitou por momento. Se você quiser, posso te dar uma carona para casa. Meu carro ainda está no estacionamento
dos médicos. Que caro voce dirige? Pergunté, subitamente interessado. Pujo pequeno, ela disse baixinho, branco. 27. O carro de Caitlin parecia quase novo, hatchback branco imaculado, que contrastava fortemente com o velho conversível batido da Alanna. Joguei minha mochila no porta-malas e o feque com forca, quase perdendo a carreta de Caitlin pela forca que exercise mseu carro. Carro vergem, supas, olhando para a placa. Ela não devia ter lo ha mais de algumas semanas. Então o carro é vergem? Nunca foi tocada por homem. Perguntei enquanto deslizava para o banco do passageiro. A Caitlin que eu costumava conhecer teria corado e tido dificuldade para responder. A mulher confiante ao meu lado replicou, não, fiz questão que ela comcacicido. Tive uma equipe de dois homens detalhando e, polindo e esfregando cada superfície, antes que fosse minha, e os mesmos caras fazem a manutenção do interior a cada 15 dias. Não suporto aquele cheiro químico de carro novo. Meu queja caiu. Dois homens ao mesmo tempo. Ela estava dizendo que tinha, certamente não a Caitlin. Quanto ela havia mudado nos últimos 5 anos. Então voce estive com outros homens enquanto estive fora? Eu quis morder minha língua, mas era tarde demais, as palavras já tinham saído. Olhos escuros me atraíram para suas profundezas insondáveis enquanto algum lugar na superfície, Caitlin fazia raio, ex de minha alma. Eu não conseguia desviar, o olhar. Voce realmente aca que é de sua conta, se eu dormi com homem ou mesmo centenas? Se voce quisesse fazer parte da minha vida, enquanto eu estava sob proteção a testemunhas, deveria ter vindo comigo. Ela saiu suavemente de vega, curvando-se na pista e acelerando direção à saída do estacionamento. Voce ainda mora na casa que dividia com sua irmã antes. Minha boca já estava aberta para protestar que nunca me ofereceram proteção a testemunhas, mas o pensamento de voltar para casa e enfrentar a fúria estridente de Chris me fez fechá-la novamente. Sim, ainda moro lá, mas não estou com pressa de voltar para casa. Minha irmã surtu quando me encontrou dormindo, então ela vai querer descontar sua frustração em mim gritando muito quando eu chegar em casa. Talvez eu possa te levar para tomar café em algum lugar para podermos colocar o papo em dia? Olhei para meu relógio para ter certeza de que era horário aceitável para café. Tenich de manhã era normal para a maioria das pessoas, certo? O lugar mais próximo para tomar café seria minha casa, ela disse, com os olhos firmemente fixos na estrada. Dos poucos luxos que me permiti em Melbourne. E não havia como eu dexer minha cara máquina de café lá quando parti. Posso até ter pacote de tim-tam sobrando, já que não me lembra de ter comido os que comprei na semana passada. Suas mãos apertaram o volante. Sabe de uma coisa? Fique o dia todo se quiser. E meu primeiro dia de folga é muito tempo e não tenho nada planejado. Seria divertido colocar o papo em dia de verdade. Eu não precise forcar sorriso, ele aprecio sozinho. Eu adoraria. Eu esperava que ela fosse para onde morava antes, a casa de seu pai, mas ela virou a esquerda no semáforo em vez de a direita, entrando na rua atrás do hospital. Eu achava que o lugar era estacionamento, mas conforme nos aproximamos, percebi que o estacionamento ocupava apenas os andares inferiores do prédio. Os andares superiores tinham janelas e varandas.
Caitlin estacionó en una vega numerada y entalmigu a pie ate patio escondido. Aberto para o seu acima, as árvores se estendiam além do segundo andar. Eu disse suavemente, olhando para os galos que se erguiam. Eu não fazia ideia de que tinha algo assim aqui. Parece estacionamento da rua. Essas árvores devem crescer bem rápido. Caitlin riu. O lugar se chama Apartamentos Floresta da Fiona. Os paisagistas trouxeram árvores adultas para o pátio. Estava nos planos, já que o lugar ainda não tinha sido construído quando eu o comprei no ano passado. Algumas delas são árvores frutíferas também. Amarera, limoeiro, romazeira, mangueira. Caitlin apontou enquanto as nomiva. Eu a segui por duas lanças de escada, então perdi a conta do resto até que, ofegante, chegamos ao último andar do prédio. Fiquei me perguntando sobre minha falta de ar. Será que eu não estava fazendo exercícios cardio-suficientes na academia? Ou fiquei tempo demais deitado em uma cama de hospital. Eu precisava voltar para a academia e para a esteira. O ir correr hoje à noite. Olhei fixamente para Caitlin, seu rosto corado pelo esforço, mas seus olhos brilhando de empolgação. Se a adolescente que conheci primeiro era miudez perfeito, isso muller facilmente era 11. Talvez 12. A garota dos meus sonhos. Definitivamente uma longa corrida. Eu precisaria de uma hora batendo o pé no asfalto para tirar esses pensamentos agitados de minha cabeça. Talvez até 2. Vou ter que pedir que me perdoe, disse Caitlin enquanto girava a chave na fechadura. Mas a maioria dos meus móveis fico na casa geminada em Melbourne, então não tenho muita coisa aqui. Bem, tenho todas as minhas coisas, meus livros e as coisas de cozinha, mas não tive tempo de fazer muitas compras de móveis. Só as coisas que encomendei para serem entregues quando cheguei. Fico-me dizendo que vou resolver isso quando tiver tempo livre, mas hoje é o primeiro dia de folga que tenho desde que comecei e eu acho. Tenho 4 dias de folga agora, então espero resolver esse problema nos próximos dias. Ela abriu a porta e eu a segui, tentando não parecer surpreso com o qual vazio o lugar estava. Sofá minúsculo ficava em mar de piso de madeira, ao lado de uma macina lateral que talvez cubis prato e copo, desde que o prato não fosse muito grande. Uma mesa dobrável com 2 cadeiras, de plástico parecia fora de lugar no espaçoso nica de jantar ao lado da cozinha americana. Para quem é a segunda cadeira? Acenei com a cabeça para a mesa. Caitlin estudou os veios da madeira do piso, tracando o padrão com o dedo do pé. Para convidado. Voce é o primeiro que trox aqui. Eu assoviei. Estou honrado. Então minha banda será a primeira a honrar sua cadeira? Ela tossiu. Bem, na verdade não. Acho que já sentei nas 2 cadeiras, então minha banda esteve lá primeiro. Uma pausa. Eu devia pegar aquele café para voce. Como voce toma? Voce tem descafeinado? Perguntei automaticamente. Ela virou os olhos horrorizados para mim. Ah merda, esqueci. Voce não toma café. Eu tomo, admiti. Se tento evitar cafeína porque já tenho problemas suficientes para dormir. Mas voce sabe disso agora, que viu meus prontuários médicos. Eu queria ficar com raiva disso, mas não conseguia. Caitlin merecia saber a verdade sobre mim, cada detalhe sordido. Eu só não tinha coragem de contar a ela.
Ella coru. Now auntem a noite. Now auntem a noite. Exhale lentamente. Nunca pensai que dormiria com voce assim de novo. Foi maravilhoso. Caitlin riu. Parecia, now querer parar. Repeti as palavras na minha cabeça. Droga. Now quis dizer. Ela alcançou minhas mãos. Eu sei, o que voce quis dizer. Por algum motivo, seu cobertor de segurança, a única coisa que voce precisa na cama para poder dormir. Já fui chamada de coisas piores. Balancei a cabeça. Now cobertor. Ursinho de peluche talvez. Que eu curo a brecar forte e nunca soltar. Estendi a mão para ela lentamente, meus dedos deslizando suavemente pelas laterais de sua cintura, até minhas mãos repoaram em suas costas. Parte de mim precisava dar a ela todas as chances de recuar e me deixar saber o que eu mais temia, que ao fez-la passar pelo inferno, eu havia queimado qualquer chance que tinha com a garota que ela fora. O resto de mim estava implorando, por favor deixe-me te beijar. Mesmo que só uma vez, para que eu possa me lembrar disso. 28. Meus olhos se fixaram nos dela, atentos a qualquer mudança de expressão que pudesse ser precursora de palavra não. Ela me encarou de volta, com pequeno sorriso no rosto, até que meus lábios encontraram os dela e ela fechou os olhos enquanto eu a beijava suavemente. Me afastei pouco, esperando que ela cesse do meu abraço, mas ela permaneceu imóvel, abrindo os olhos lentamente. Ela soltou uma nova gargalhada, seus olhos encontrando os meus novamente. Voce sempre me tocou, como se eu fosse uma boneca de porcelana que voce temia quebrar. Ela colocou as mãos nos meus ombros e pressionou seu corpo contra o meu enquanto se esticava na ponta dos pés. Voce não vai me quebrar, Nathan, ela sussurrou no meu ouvido. Suas mãos moveram as minhas para que eu a segurasse com mais força. Feche os olhos, querendo saborear o momento, mas a lembrança veio sem ser convidada. Eu te quebrei, uma vez. Quebrei seus dedos. Na praia. Acabei com isso, ela disse, as mãos na arma enquanto a segurava contra a própria cabeça. Seus olhos cheios de desespero e derrota enquanto ela tentava puxar o gatilho sozinha quando eu não o faria. O estalo audible de ossos quebrando quando eu arranquei a arma dela e seu lamento quando me virei, me voltando para Mike que tinha feito isso com ela, feito isso com Alanna. Como uma garota com todos os dedos quebrados poderia disparar uma arma? Ela não poderia atirar em ninguém, especialmente em si mesma. Então eu fiz o que ela precisava que eu fizesse. Acabei com aquilo. Requebro. Sua voz era suave. Quando não abri os olhos, ela segurou meu rosto com as mãos, me puxando para o seu nível. Olhe para mim, Nathan. Voce requebro dedos que não estavam cicatrizando corretamente. Voce não teria conseguido quebrar los amenos que estivessem tão mal cicatrizados como estavam, e era apenas uma questão de tempo antes que médico tivesse que fazer isso de qualquer forma. Voce também salvou minha vida. Voce me salvou de mais dor. Seus olhos perfuram os meus. Eu quebrei seus dedos para poder matar Mike. Mantive minha voz baixa. Depois culpei voce por isso. Sua voz era igualmente baixa enquanto seus olhos não deixavam os meus. Se eu pudesse te lo matado, eu teria tentado. Provavelmente teria falhado também. Voce salvou minha vida. Voce me salvou de mais dor.
Eu ainda te machuque murmurei. Ela saiu então. Na verdade não. Eu estava tão fria, que não senti quase nada. Eu não sabia que tinha sido baleada, até voce me dizer. Ainda me lembra de vir aquele policial apontar uma arma, para voce e eu não conseguia correr, rápido o suficiente, para te alcançar antes que ele atirasse em voce. Quem mais teria levado tiro por mim? Eu sarizo fico sadoso. Há tantas coisas que eu quero esquecer daquela época, mas então me lembra de todas as coisas que voce fez para me ajudar. Sempre, minhas lembranças daquela época voltam para voce. Isso é loucura, disse com voz rouca. Falar sobre o que aconteceu com voce como se não fosse nada além de uma lembrança normal. Eu faria qualquer coisa para que voce me perdoasse. Já se passaram 5 anos desde que voce me deixou na frente daquela igreja e todos os dias, eu desejei nunca ter deixado voce ir. Suas mãos deslizaram por baixo de minha camisa, massagando os músculos das minhas costas. É claro que eu te perdoo. Voce fez o que tinha que fazer para salvar sua irmã. Balancei a cabeça. Não nem tudo. Te deixar ir quando eu deveria ter. Caitlin puxou minha camisa, por cima de minha cabeça e a deixou cair no chão. Há uma coisa que voce poderia fazer por mim. Algo que eu quero há muito tempo. Ela sussurrou antes que seus lábios se fundassem aos meus. Meu Deus, beija la trox de volta lembranças. E gravo novas nos meus lábios, minha língua e minha cabeça. Nenhuma outra garota poderia se comparar. Qualquer coisa o fego. Eu faria qualquer coisa por voce, anjo. Venha comigo. Ainda me beijando, ela me guiou para dentro do seu apartamento. Eu não conseguia olhar para nada além dos olhos dela ardendo com desejo. O eu tinha imaginado. Ela interrompeu o beijo, deu passo para trás e começou a se despir. Olhei ao redor, percebendo que ela nos trouxera para o quarto. O quarto dela. Ela realmente queria, mas e se eu a machucasse? Ai, ela disse de repente, chupando o dedo. O que aconteceu? Perguntei, imediatamente preocupado. Depois de todos esses anos e meu coração ainda saltava para a garganta ao pensar que ela pudesse estar machucada. Ela só envergonhada. Nada. Eu só me espetei com meu crachá e agora meu dedo está sangrando. Virando-se para o espelho, ela arrancou o crachá da camisa e o jogou na penteadeira. Em seguida, tentou desabotar os botões da camisa com a mão livre, preguiçando baixinho. Dei passo à frente para ficar atrás dela. Aqui, deixe-me ajudar. Estendi os braços ao redor dela para desabotar os botões. Ao me inclinar, pressionei meus lábios na nuca dela. Ela tremeu de repente e notei arrepios em seus braços. Voce está com frio? Perguntei preocupado. Não, ela respondeu sem folego. Na verdade, estou me sentindo pouco quente. Beijei seu pescoço novamente, sentindo o calor de sua pele sob meus lábios. O último botão deslizou para fora de sua calça apertada, e eu puxei sua camisa para baixo, expondo suas costas. Dau lisa. Quais nenhum sinal do sangue, das úlceras, dos cortes, dos hematomas, dos curativos, apenas algumas cicatrizes leves em sua pele agora lisa. Desabotoi seu sutia, deixando as alcas deslizaram sobre seus ombros enquanto eu movia meus lábios em uma linha de beijos descendo por sua coluna, até a cintura de sua calca. Eu não queria parar,
mas esta era Caitlin. Eu não poderia continuar sem o consentimento dela. Eu precisava ouvi-lo para saber que não estava cometendo erro. Anjo comecei sem saber como perguntar. Como você pedia a uma garota que você quase estupro se ela permitiria que você adorasse como ela merecia? A calca dela deslizou, até os tornozelos e ela e chutu para longe, deixando-me encarando uma calçana rosa choque estampada com as palavras beige minha bunda. Toquei meus lábios em uma bochecha coberta de algodão, depois na outra, antes que Caitlin emparasse sua calçana pelos quadris para quer aos seus pés também. Nua. Ela estava nua diante de mim e pela primeira vez na minha vida, eu não sabia o que fazer. Mas eu conseguia pensar em coisas que queria fazer. Então ela se virou, seus olhos ardendo de desejo enquanto olhava para mim. Minhas mãos paravam sobre seus quadris, querendo tocá-la e ao mesmo tempo aterrorizado de fazer algo errado. Congelados por momento, nos encaramos. O único som era sua respiração rápida, acelerando a minha. Nathan quero te sentir dentro de mim. Aqui. Ela agarrou minha mão e mergulhou entre suas pernas. Deu molhada e pronta para mim. Mexi meus dedos e ela gemeu, sim. Eu a empurrei contra a comoda. Então a levantei para cima dela, de modo que suas costas ficassem pressionadas contra o espelho. Escovas, pentes e frascos se espalharam por toda parte, então eu os varri para o chão enquanto abria suas pernas. Meu anjo. Brilhando. Para mim. Enterrai meu rosto entre suas coxas, lambendo, até que ela se contorcesse sob minhas mãos. Por que eu perguntei sem folego beijando sua coxa. Eu pararia. Eu jurava que pararia, se ela dissesse. Seus olhos semicerrados se arregalaram, me absorvendo. Eu não sabia o que estava vendo. Angústia? Paisão? Nathan, se eu quiser que você eu direi. Agora, quero você dentro de mim. Ela pressionou as mãos na parte de trás de minha cabeça, inclinando os quadris em minha direção. Quando meus lábios ainda estavam a centímetros dela, eu empurrei meu dedo lentamente para dentro dela, pegando-a de surpresa. Mas, ela ofegou e eu dei a ela. Outro dedo deslizante e movimento circular com minha língua. Odeias-me, Nathan, por favor. Eu tomei meu tempo, saboreando cada movimento, cada gemido, cada tremor de prazer enquanto a levava ao ápice. Quando ela gritou meu nome, enfiei meus dedos até o fundo para poder sentir seu corpo tremendo ao meu redor. Esperei até que ela se acalmasse antes de retirar meus dedos pingando para poder provar sua essência. Estado doce. Como eu pude ter esquecido, o qual bem ela sabia. Será que ela me deixaria ir de novo? Ou já tínhamos ido longe demais? Caitlin estava ofegante contra o espelho embaçado, seus cíos subindo e descendo a cada respiração extasiada. No entanto, ela mantinha as pernas bem abertas, como se me convidasse para entrar mais uma vez. Cautelosamente, pressionei meus lábios contra sua coxa interna. Comecei, anjo você gostaria de. Seus olhos se abriram de repente. Sua vez. Ela escorregou de comoda e me puxou para ficar de pé, calando seus lábios aos meus. Pressionando seu corpo contra o meu, suas mãos tentaram minha calca. Ela rosnou quando não conseguiu desabatoá-la, tentando puxá-la para baixo, mas não se moveu. Eu aquaria, mas. Anjo não podemos.
EU now poso. Now su mais crianca e se o que curo Nathan. Curo retribuer, o favor por completo. Me ajude a tirar essa calca. Now tenho camisinhas, disse fracamente. Menti, na verdade. Havia várias na minha carteira, e mais algumas no estojo do meu celular. Ela bufu. Now precisamos delas. Meu implante evita gravidas, e now tenho nenhuma, doncha para te passar. Ela pausou, alarmada. Voce now tem nada, tem? Algo que pagou das centenas de garotas com quem estive enquanto eu estive fora? Talvez eu deves ter dito que sim. Afinal, eu já tinha mentido uma vez. Em vez disso, balancei a cabeça. Now estou limpo. Mas ainda não podemos. Por que diabos não? Seus olhos se encheram de medo e ela tateou em busca de sua camisa. Ela a vestiu, segurando a fachada, com os braços cruzados enquanto se encolhia na cama. Oh Deus, voce não me quer. Sente-me ao lado dela. Eu quero voce anjo. Sempre quis. Vou ajudar voce a embarcar todos os espelhos e janelas de sua casa assim como aquele. A cena para a pentidera. Mas não me peca mais do que isso. Esta manhã acordei no hospital. Não te viho há 5 anos. Até esta manhã, achava que voce estava morta. E muita coisa para assimilar. Desculpas verdadeiras, mas nenhuma delas era o verdadeiro motivo. Esse era segredo vergonhoso que eu pretendia guardar para mim mesmo. 29. Senti Nathan se levantar, mas não consegui me forcar a vê-lo ser. Meu Deus, o que havia de errado comigo? Nathan tinha recebido alta do hospital há pouco mais de uma hora, e eu sabia melhor que ninguém o qual mal ele estava. Ainda assim, eu tinha me atirado nela, dao desesperadamente quanto uma fá bobada poderia atacar o objeto de sua obsessão. Eu tinha visto garotas fazerem isso com Jason, o tempo todo. E ainda assim, era como se nunca tivessemos nos separado. Ele tocava meu corpo melhor do que eu tocava, piano e a música era extasiante, para dizer o mínimo. Como eu tinha me esquecido disso? Eu nunca esquecia nada, mas todo o meu medo de ser tocada por estranhos, de alguma forma eu tinha escondido a memória do toque mais que bem-vindo dele. Então 5 anos de desejo reprimido tinham explodido na cara de hamo machucado, quando ele merecia algo melhor de mim. Dr. Hogan estava certo. Eu deveria ficar longe de Nathan para que ele pudesse organizar sua cabeça. Eu sou purava as coisas. Junte minhas roupas do chão, roupas de ontem, percebi, e elas certamente cheiravam como tal. Eu precisava de roupas limpas e banho. Depois café, de manhã e talvez resolver meus problemas com os móveis. O choque bem escondido de Nathan com minha tentativa, lamentável de mobiliar, o lugar era uma repreensão não dita. Eu tinha escolhido o conjunto do quarto online com o sofá para combinar, mas tinha mantido o sofá na sala para fazê-la parecer menos vazia. Não pela primeira vez me arrependi de deixar todos os meus móveis em Melbourne, mas eu tinha tido muito cuidado ao mobiliar aquela casa geminada. O prédio restaurado merecia as antiguidades ou reproducos de estilo antigo com as que eu o tinha preenchido, nenhuma das que pertencia a este lugar moderno. Mas isso não significava que eu não sentisse falta delas. Caramba, o velho diva no quarto de hóspedes tinha sido perfeito para tocar violo quando eu queria me perder na minha música. Droga,
EU now tocava has semanas, EU precisava consertar isso e logo. Certo. Maves novos hoje, entregues hoje ou amana. Tomai bano rapido e escali minhas roupas cuidadosamente. EU precisava parecer termina idade, ya que os vendedores tendiam a ignorar adolescentes mal vestidos, a menos que suspeitassem que EU estavis roubando. Embora como EU conseguiria roubar, sofá estava além de minha compreensão. Reenquanto vestia, vestido de inverno, esperando combina-lo com algumas botas altas para me manter aquecida. Pode não ser Melbourne, mas Perth ainda chegava a temperaturas próximas de zero no inverno. Talvez EU debes comprar algumas mantas para a sala de estar também, para me aconchegar se EU conseguisse assistir pouco de TV. E cadeiras, de jantar com assentos de tecido. As de plástico eram frias na minha bunda de manha. EU precasaria das plantas de caça, decidi. Não queria repetir o pesadelo daquela mesa de jantar de carvalho, que acabou sendo 30 centímetros longa demais para o nica de jantar de caça geminada. Por 6 meses, aguntei aquela coisa, estúpida sendo para a sala de estar, então EU esperava nela com muita frequência, até que consegui encontrar uma substituição menor e mais apropriada para a monstruosidade que vendi leilão por bom lucro. Pelo menos me fez sentir melhor por não usá-la como lena. Atravessei até o quarto de hóspedes, onde guardava todos os meus documentos importantes na gaveta de escrivaninha. Carrego a pasta até a pobre desculpa de mesa de jantar e folhe, as páginas até chegar a pila de plantas que EU tinha copiado. Pego duas e notei a papelada, excretia, now assinada bexo delas. Merda. EU deveria ter perguntado a Nathan sobre isso em vez de implorar por sexo. Ele ainda poderia estar aqui se EU tivesse feito isso. Todo esse tempo tentando falar com ele, antes que o destino o jogasse no meu colo e EU desperdicasse o tempo abrindo as pernas. Porra. Bati o punho na mesa de plástico. Ok. Voce está bem? Nathan se sentou no sofá, me dando o susto da minha vida. Eu sei que provavelmente deveria ter ido embora, já que recusei sua generosa oferta e tudo mais, mas parecia pouco rude ser sem dizer adeus. E agora? Meu Deus, voce esta linda. Não pude evitar rir. O destino tinha-me dado uma segunda chance e eu não ia jogar esta fora. Eu me comportaria desta vez. Voce sempre foi bom elogios, mesmo quando eu estava manchada de amarelo e roxo com hematomas. Nathan empalideceu e piscou rapidamente, agarrando o braço do sofá com tanta força que seus nos dos dedos ficaram brancos. Transtorno de estresse pós-traumático. Ferramentos faziam com ele o que a escuridão fazia comigo. Páginas de livros, didáticos ficaram na minha cabeça enquanto eu caminhava até esse lado e me ajolhei. Não hesitei ao envolver meus braços ao seu redor. Seu corpo estremeceu, mas ele não me afastou. Desculpe. Eu não deveria ter dito isso. Provavelmente parecíamos ridículos, ele e eu, com meus braços mal se encontrando ao redor de seu corpo duro e musculoso. Não posso dizer que não gostei, no entanto. Nathan evidentemente passava bom tempo na academia, liberando sua frustração. Eu ardia para dizer a ele que sabia sobre seus pesadelos e os e-mails que ele tinha enviado para Alanna, mas não usei. Já tinha causado problemas suficientes hoje. Ele precisava me contar sobre seus pesadelos por conta própria. Nathan, comecei suavemente,
voce sabe que se quiser falar com alguém sobre seus pesadelos, pode falar comigo. Não precisa esconder nada de mim porque eu estava lá. Se eu quisesse te entregar a polícia, teria feito isso anos atrás. Prometo que vou ouvir sem julgar. Sem dizer nada, se é isso que voce quer. Senti ela balancando a cabeça enquanto se afastava de mim. Não anjo. Não posso cantar a ninguém sobre eles. Mas obrigado. Ela esfregou o rosto com as mãos e seus olhos pareciam suspeitos de vermelhidão. E daí se ela tivesse derramado lágrimas? Eu tinha corado no ombro dele vezes o suficiente. Era mais que justo que ela fizesse o mesmo comigo. Levantei-me, me sentindo ainda mais constrangida. Acho que devo te levar para casa então, a menos que voce ainda queira aquele café. Teríamos que ir a uma cafeteria para isso, já que estou sem café descafeinado. Franzi a testa para o sofá de 2 lugares, que era minúsculo para o corpo dele. E então vou ter que comprar sofá adequado para esta sala porque acho que a única maneira de nos sentarmos nessa seria com voce no meu colo. Parece mobília infantil, com suas pernas penduradas para fora assim. Nathan saiu. Ele ainda parecia pálido, mas esse sorriso chegou aos olhos. Que tal eu ir com voce? Assim voce pode me usar como referência para medir seu novo sofá e ter certeza de que é grande o suficiente. Ele gesticulou ao longo do seu corpo. Voce quer ir comprar móveis comigo? Mesmo enquanto eu dizia isso, não acreditava. Ele deu de ombros. Claro. É melhor do que voltar para casa e encontrar minha irmã. Tenho tantas chamadas perdidas e mensagens dela que a bateria do meu celular está quase acabando. Bom, depois que mandei uma mensagem repetida dizendo que fui sequestrado por uma linda médica e que voltaria para casa quando ela terminasse comigo. Ele tossiu. E não consigo imaginar voce carregando sofá novo sozinha por todas aquelas escadas. Além disso, quando voce se cansar das compras, posso te pagar café. Ele olhou nos meus olhos e senti lampejo de esperança. Acho que minhas maneiras estão pouco enferrujadas, fazendo as coisas de trás para frente como fiz hoje. Não houve ninguém além de voce para mim nos últimos 5 anos anjo. Não de mulheres. Apenas uma. E voce não sabe o quanto senti sua falta. Minha barriga deu salto. Depois rosnou como se eu tivesse engolido dragão. Ops, eu tinha perdido o café de manhã. Isso explicava as sensicos estranhas. Claro, respondi com sorriso. Trinta. Depois de 4 lojas sem encontrar nada, além de bonito tape que nem estava à venda, eu estava pronta para ir à IKEA e passar os próximos 3 dias montando minhas compras. Pelo menos lá os tapetes estavam à venda. Mas Nathan me persuadiu, apontando para o outro lado do estacionamento. Ainda não fomos naquela. Eu não tinha notado a loja de móveis espremida, entre 2 lojas de bebês. Tudo bem, mas se não tiver nada, vou para a IKEA. Nathan deu de ombros. Ainda te devo aquele café e ouvi dizer que o deles não é ruim. E eu poderia te mostrar minhas habilidades, de faz tudo montando seus móveis para voce. Pensando bem, vamos pular essa loja e ir direto para IKEA. Faz anos que não como daqueles cachorros quentes baratos deles. Eu ri e puxei seu braço. Depois dessa loja, fechado. Nunca chegamos a IKEA.
A quinta loja era perfecta. Cuando mencioné mu piso de bambú, dos funcionarios comicu a apontar opcos combinando. A mesa de jantar, o buffet correspondent, banquetas para o balcão de cocina, mesas de centro y latere. Agora so preciso de conjunto de sofás, disse, examinando a loja. O assistente da loja apontu sofás de dois e tres lugares, mas balance a cabeça. Tina tido esse tipo de estilo antiquado em Melbourne. Para este lugar, queria algo moderno. Algo longo e conectado que dobre canto com espaco para nos dois, disse, então olhei para cima ao ouvir a risada de Nathan. Ok. Ele inclinou a cabeça direção a sofá azul brilhante, que aparecia, atrás de uma enorme mesa de jantar. Aquele é comprido e sinuoso o suficiente para, voce anjinho. Carando, engoli minha resposta enquanto caminhava pelo carpete, até o merda. Sofá de canto sinuoso. Bem, sabia que não faria nada sinuoso nela. A menor sugestão de bondage, chamaria a polícia. Pelo menos sabia que Nathan concordaria comigo nessa. Sem dizer uma palavra, ele se esticou ao longo do generoso sofá de três lugares, levantando as sobrancelhas para mim. Ele deu tapenhas no couro azul ao seu lado. Se você se sentasse aqui, poderia esticar as pernas naquela, direção e poderia descansar minha cabeça no seu colo. Ele piscou e ficou surpresa ao ver o assistente da loja correr. Droga, tinha me esquecido dos comentários indecentes que ele deixava escapar ocasionalmente. O homem charmoso que até fez algumas das enfermeiras correram quando estava no hospital. Na época, isso me assustou pouco e me lembrou Jason. Agora, sabia que podia lidar com isso. Afinal, ele era só latido e nada de mordida. Vamos, anjinho, venha experimentar comigo. Ri. Se você acha que é confortável o suficiente, é tudo que preciso saber. Vou levar esse também. Os olhos do assistente de loja se arregalaram. Me perguntei se eles trabalhavam com comissão aqui. Se sim, Wendy, pelo menos era o que dizia su crachá estava prestes a receber belo bônus este mês. Nos a seguimos até o balcão, onde ela inseriu minhas escalas no computador. Agora, você precisará de entrega para esses itens. Ela perguntou. Assenti. Apesar da oferta corajosa de Nathan de ajudar, não havia chance no inferno de pedir a alguém que não fosse removedor experiente para transportar meios móveis escada acima até meu apartamento. E mesmo assim, ofereceria bônus pelo trabalho que quebra as costas. Ela ligou para o depósito e me informou alegremente que poderia ser entregue amanhã de manhã, desde que não houvesse escadas. Nathan riu. Forcei-me a manter uma cara séria. Ha escadas. Estou no terceiro andar. O sorriso dela morreu e ela virou de costas para mim, para continuar sua conversa com o agendador do depósito, baixando a voz como se não quisesse que ouvisse. Quando finalmente se virou para mim novamente, ela disse, isso vai custar extra. E você terá que pagar os removedores diretamente em dinheiro. Assenti, para os números. Isso era normal. Diga a eles que vou adicionar uma caixa de cerveja para cada de loja de bebidas ali na frente. Pagarei por crown, mas eles podem escolher o que quiserem até o mesmo valor. Ela pareceu chocada, mas relutantemente transmitiu a oferta para seu interlocutor do outro lado da linha.
Os motoristas estão prestes a terminar o dia, mas concordarão em entregar o seu pedido esta tarde. Agora eu sorry. Isso soa ótimo. Funcionava todas as vezes. Trintae. Caitlin encero a ligação e coloco o celular sobre o balcão da cozinha. Eles estão lá embexo. Pode me ajudar a mover o sofá de dois lugares para o meu quarto. Ela apontou para o pequeno sofá. Eu cai na gargalhada. É sério que é assim que chamam essa coisa? Levante-o facilmente. Fazer amor nela seria bem apertado. Movimento errado e voce acabaria no chão. Caitlin afastou com o pé alguns dos restos de manha, ficando cada vez mais vermelha a cada passo. Assim que colocamos o sofá no chão, ela se ajoelhou para limpar a bagunça de garrafas que havíamos derrubado, de penteadeira. Olhei para o espelho. O embaixador havia sumido, mas ainda podia ver o contorno fraco de onde seu corpo tinha descansado, a linha de sua coxa ao longo do topo da cômoda. Provavelmente deveria limpar as coisas aqui também. Sua voz so fraca. Pode colocar a mesa e as cadeiras na varanda, onde não atrapalharam? Eu saio em minuto. Ela começou a esfregar pano em círculos furiosos sobre o espelho, depois passando-o pela superfície da cômoda também. Anjo eu. Engoli seco. Eu queria me desculpar, por ter la rejeitado e cantar o verdadeiro motivo. Mas não consegui. Então o covarde me disse, claro e fui direto a mesa dobrável. Uma pasta aberta com documentos estava cima dela, que movi para o balcão antes de retornar a mesa ao seu estado de armazenamento pleno e carregá-la para a varanda dela. Larguei as cadeiras empilhadas ao lado. Pegou a pasta. Anjo, onde você quer que eu coloque isso? Dei uma olhada nos papéis. O primeiro era uma carta de S.O., idêntica à carta ex gratia que eu havia recebido. Quanto eles teriam oferecido a Caitlin? Curioso, folhei os para descobrir. Puta que pariu. $3,000. Mais do que ela havia recebido, pela entrevista na televisão. O dinheiro que me ofereceram, não teria pego pelas compras de uma vez dela hoje. Bem, isso explicava porque ela havia gastado tanto sem piscar diante das despesas. Não se ela tinha tanto dinheiro para gastar. O que foi? O som de sua voz me fez descercar a pasta culposamente. Os papéis voaram para todo lado. Abexei-me no chão atrás deles, engatinando de mãos e joelhos para recolher tudo. Encontrei o acordo não assinado que estava no envelope com a carta de oferta. $3,000 e ela não havia aceitado? Por que diabos não? Empurrei a página para ela. Por que você ainda não assinou isso? Eu queria falar com você primeiro. Queria saber se eles tinham feito uma oferta para você e se você ia aceitar. Tentei ligar, mas só consegui falar com sua irmã e ela disse que não passaria recado meu para você. Ela engoliu seco desconfortavelmente, e percebi que eu havia perguntado sobre algo que não era da minha conta. Cabia a ela se quisesse aceitar a compensação pelo que eles haviam feito. Ela continua, eu queria saber por quê. Porque agora, depois da entrevista e 5 anos se passaram. O que mudou? Ela não sabia sobre Morte. Eu sabia que Navid estava mentindo. De jeito nenhum Caitlin teria se encontrado com ele.
Deve ter sido algo que ela disse que o alertou, mas puramente por acidente. Ela não sabia. Porra, eu não sabia até navid me cantar. Eu só sabia que ele era bastardo. Dos agentes da ASIO foi acusado de negligência, admitia contragosto. Ela se animou. Voce quer dizer aquele bastardo suspeito do mote? É assim que estou chamando? Jogar fora a sua vida e a minha para que ele pudesse ter sexo pervertido com Laura? Espero que ela tenha pego a ele por isso. Não que eu ache que ele valesse muito. Minha boca se abriu choque e eu não conseguia fechá-la. Merda, eu não conseguia pegar uma das perguntas do ciclone que rodopiava pela minha cabeça. Alguém bateu na porta e Caitlin correu para atender. 45 minutos depois, após os carregadores terem sido saindo, antecipando suas caixas de cerveja grátis, eu me joguei no sofá. Ainda não tinha certeza do que perguntar primeiro. Caitlin pulou na almofada azul ao meu lado. Mote? Era mesmo o mote? Assenti. Merda, espero que eles demoram com ele na prisão. Ele merece anos de tortura pelo que deixou fazer comigo. Mas ele gosta desse tipo de coisa, pelo menos foi o que ele disse. Algo sobre Laura ser uma dominatrix perversa. Quanto tempo é sentenca dele? Abri a boca, mas nada saiu. Limpei a garganta e tentei de novo. Ele não vai ter uma. Ele se matou há algumas semanas. Logo antes de enviar as cartas. E por isso que as enviaram. Caitlin fechou os olhos. Como ele morreu? Olhando para seu rosto franzido, eu não tinha certeza se ela queria que eu respondesse, mas finalmente o fiz. Ele se esfaqueia com uma faca estranha. No pescoço. Aparentemente foi bem rápido. Talvez ele realmente não quisesse ir para a prisão. Os olhos de Caitlin se abriram de repente. Ele sabia de coisas que ninguém queria que ele dissesse no tribunal. Ela inspirou bruscamente. Se ele realmente se matou, é porque lhe ofereceram uma opção mais lenta e dolorosa. A questão é se ele fez isso sozinho ou se contratou alguém para fazer. Porque se ele quer silenciar todo mundo, isso aproxima. Como assim você aproxima? Você também está suicida? Percebi como isso soava mal, então acrescentei. Suicida como ele estava, quero dizer? Não eu. Não importa o que os médicos e minha irmã dissessem, eu ainda não estava pronto para morrer. Não. Mas eu tenho perseguidor. Ela olhou pela janela, onde o pôr do sol tinha deixado as nuvens cor de rosa. Eu só o vi à noite, mas já o vi no estacionamento do hospital e no daqui embexo. E como se ele estivesse me observando, esperando a ordem para, não sei. Caitlin suspirou, seus ombros caindo sob o peso de suas preocupações. Deixe-me ficar e vigiar então sugeri. Ficarei de olho nesse perseguidor e se o avistarmos, te direi se o reconheço. Talvez até fale com ele para perguntar o que está fazendo aqui. A ASIO pode estar te vigiando porque está preocupados. A tensão diminuiu sua expressão. Síria, caramba, Síria alivio da grandeza de saber que não estou sozinha na casa. Fique o tempo que quiser. Sei que vou dormir melhor com você aqui. E eu dormiria melhor sabendo que ela está segura, pensei, mas não disse. Bem ainda bem que você comprou sofá novo, disse eu animadamente. É melhor do que aquela coisinha apertada que você tinha antes.
travessero e cobertor, esto pronto para a noite. Eu não te faria dormir no sofá, Nathan, a menos que voce realmente cara, ela disse gentilmente. Tem uma cama no quarto de hóspedes. Ela assinu, para uma porta fechada ao lado do escritório. Por mais que eu quisesse, não dormiria com ela, deduzi. Seu sorriso se alargou enquanto eu observava, no entanto, eu me perguntei. O que ela diria, se eu pedisse para dormir na cama dela? Trinta Seu doce corpo era presente, que eu não queria abandonar, meus bracos a envolvendo protetoramente enquanto ela respirava, solucos para acompanhar seu coração acelerado. Eu queria dizer a ela que ficaria tudo bem, que eu a manteria segura, mas sabia que estaria mentindo. Não estávamos sozinhos e ela estava observando. Ouvindo. Esperando que eu cometesse erro para que pudesse te-la e machucá-la e. Foda com ela aqui e agora. Deus, como eu queria. Essa garota linda mas fogo no dedo mindinho do que todas, as outras garotas com quem eu já havia dormido tinham todo, o seu. Comis com beijo. Ela ficou tensa meus bracos, pronta para correr ou cuspir no meu rosto, como ela tinha feito com ele. Ele merecia, no entanto. Pelo que tinha feito com ela. Pelo que estava me forçando a fazer com ela. Não vou te machucar, eu disse a ela, tentando falar baixo para que ele não ouvisse. Ele me faria machucá-la, ou eu Chris moriria. Eu implorei perdão a ambas a garota meus bracos e a irmã que nunca sabria, o que eu tinha feito para salvar sua vida. Tentando ignorar o assassino que me observava, beijei Caitlin, exatamente como eu queria que nosso primeiro beijo fosse. Será que imaginei sua resposta? Seus lábios derretaram contra os meus, como se ela me quisesse tanto quanto eu queria. Seu corpo se contorcendo sob o meu no colchão. Sua voz dizendo, não enquanto seu corpo dizia sim. E meu corpo rugindo concordância. Não. Não, ela não queria ser estuprada. Ela não me queria e estava lutando para se afastar. Oh Deus, eu quase tinha estuprado a garota e eu tinha querido fazer isso. Não. Acordei sobressaltado, meu coração ainda acelerado por mais sonho fodido. Eu não tinha querido estuprá-la. Merda, aquela foi a primeira noite que descobri que a impotência não era mito. Eu estava tão duro quanto macarel mole e não poderia ter feito nada com ela se tentasse. É por isso que aprendi ao colchão, para fazer parecer que eu poderia faz-lo e esconder a verdade óbvia de que não podia. Minha própria cabeça estava baguncando minhas memórias. Procurei pelos comprimidos ao lado da minha cama e eles não estavam lá. O abarro também tinha mudado de lugar. Percebi quando finalmente consegui encontrar a porra de coisa ilegal. Ah, merda. Não, eu tinha me mudado. Este não era meu quarto ou eu mesmo o quarto estéril do hospital que acordei esta manhã eu estava, no quarto de hóspedes de Caitlin. Aquele com o espelho de mosaico que refletia minha mente fragmentada. E eu precisava dos meios comprimidos para dormir, para afastar os pesadelos. Cambali para fora do quarto, indo direto ao banheiro. Uma olhada rápida me disse que também não havia comprimidos aqui, embora eu tenha verificado todos os armários, se para ter certeza. Não, nada além de alguns paracetamol e monte de produtos de beleza.
Como se Caitlin precisasi de algum delas. Talvez ela os tivesse deixado na cozinha. Ou ao lado da porta de frente quando entramos. Vasculhei a casa, verificando todos os lugares que pude pensar nas áreas comuns, mas não encontrei nada. Sem meios comprimidos, não haveria mais sono para mim esta noite. Caitlin se lembraria onde os havia deixado. Mas eu usaria acordá-la? Merda, provavelmente já tinha acordado, tropicando pela casa enquanto procurava pelos remédios que eu desesperadamente precisava. Não é como se eu quisesse tomar o frasco inteiro, disse a mim mesmo, andando pelo carpete até o quarto dela. Eu só queria a dose recomendada para voltar a dormir. O abarrar de cabeceira iluminou o quarto quando abri a porta, então pude ver seu corpo envolto no edredom, mas não seu rosto. Dei passo cauteloso ao redor da cama. Anjo comecei. Estalo agudo so e meus músculos travaram, como se estivessem pegando fogo. Então tudo ficou preto. Trinta e 3. A luz do sol queimava minhas pálpebras, então esforcei a abrir. Como diabos eu tinha abado dormindo, no chão do que parecia ser o quarto de Caitlin. Eu tinha o mesmo travesseiro, e edredom do quarto, de hóspedes e cada músculo doía como se eu tivesse estado em uma briga. Nem preciso perguntar quem ganhou, deve ter sido o outro cara. Gemi ao me sentar e então me joguei de volta, desejando que minha cabeça simplesmente explodisse e acabasse com minha miséria. Nathan? Caitlin espiou pela porta. Era o fim da minha intenção de manter-la segura na noite passada. O perseguidor dela esteve no quarto, e eu não fui útil de forma alguma. Você está bem? Perguntei, rezando para que ela de alguma forma tivesse conseguido lutar contra ele enquanto eu o distraía. Estou bem. Eu é que deveria perguntar isso a você. Sinto muito por ter te atingido com o taser. Eu deveria ter te avisado que agora dormo armada, mas não esperava que você entrasse no meu quarto enquanto eu estava dormindo. Ela parou de falar e pareceu constrangida. Não menos mortificado que ela. Eu tinha me escarado para o quarto dela enquanto ela dormia, como uma espécie de perseguidor. Tenho sorte que ela não estava com a faca com a qual esfaqueia o Simon. Porque você estava no meu quarto? Não consegui encontrar meios comprimidos, e precisava deles para voltar a dormir, admiti. Caitlin entrou no quarto e se sentou na cama. Você tive outro pesadelo, ontem à noite? Pode me contar sobre ele? Que eu queria estuprá-la? Não. Ela deu de ombros. Então nada de comprimidos. Você me conta o que está perturbando sua mente, e te impedindo de dormir e talvez eu te devolva seus comprimidos para dormir. Uma dose de cada vez. Levante a cabeça, fazendo uma careta quando a dormi ataco. Bem, seu taser fez o truque para mim, eu acho, então não preciso deles de novo até hoje à noite. Nathan, ela comigo, mas pareceu mudar de ideia. Tudo bem. Se você não está pronto para falar comigo, tudo bem. Mas eu deveria fazer o café de manhã para você. Para me desculpar por bem ter passado uma corrente elétrica pelo seu corpo até você desmaiar de dor. Quando você coloca dessa forma, é melhor que seja o café de manhã dos campeões, resmunguei sentando-me. Merda. Agarrei minha cabeça quando a dor ficou insuportável. Meu Deus, eu faço qualquer coisa. Se nunca mais use essa coisa em mim de novo.
Eu now tive a intenção. Sinto muito. Now estou acostumada a acordar e encontrar alguém no meu quarto. E como esse perseguidor. Reconheci a maneira como ela se virou, como esforço para esconder suas lágrimas. Tentando ignorar minha dor de cabeça, me levantei e a envolvi em meus braços. Now, eu que sinto muito. Foi estúpido e eu não pensei, o quanto poderia te assustar. Eu deveria saber melhor. Umedeci meus lábios. Esta noite eu apenas ficarei acordado e vigiarei o seu perseguidor. Me seguro para nós dois. Eu podia sentir ela relaxando em meus braços, então quando ela suspirou e se afastou, não tentei impedi-la. Nathan, se você não vai me contar sobre seus pesadelos, há outra maneira de ajudar a se livrar deles. Eu olhei fixamente para ela. Nada acabava com meus pesadelos. Exceto ela. Ela engoliu em seco e continua, voce muda o esfane. Quando está acordado, voce faz isso, para que quando sua mente passar pelo pesadelo novamente durante o sono, use o novo final. Eles chamam isso de terapia, de ensaio de imagens. É real e funciona para muitas pessoas. Eu ri isso amargo aos meus ouvidos. Imaginar final diferente? Ok, que voce não foi sequestrada, machucada, torturada e quase morta? Que minha irmã não morreu? Isso não vai acontecer, anjo. Funcionou para você. Não preciso. Eu escrevi cada maldita coisa e entrego a você, ASIO, a polícia. E eles foram embora. Os não estão e se você não contar a ninguém sobre eles, talvez debas tentar algo diferente. Eu suspirei. Anjo, meus pesadelos são sobre as coisas que mais me assustam. Memórias que me fazem sentir todas as emoções negativas que posso nomear. Eu me lembro da agonia de meu coração se partindo em dois e sabendo que era tudo minha culpa. Voce aca que canto de fadas, acucarado que termina feliz para sempre vai resolver com pouco de pensamento positivo. Voce sabe melhor do que ninguém que a vida não é romance, anjo. O cara que salvo sua vida não é herói, é apenas outro vilão que deseja não ser. Mas desejar não torna as coisas verdadeiras. Desejo são vento. Nada mais. Em vez de desistir, ela saiu. Foi isso que eu disse também. Se você quer criar novo final para uma memória poderosa, precisa queimar esse novo final em seu cérebro como uma marca. Não através de pensamento positivo. Acau. Madanda o final. Qual é o final feliz típico de herói? Não canto de fadas. Escolha filme de acau onde o herói durão atira nos terroristas e salva o dia. Eu buffet. Ele fica com a garota. Romances de novo anjo. A vida não é assim. Seus olhos mostravam simpatia e tristeza. Estou oferecendo, Nathan. Durma comigo por uma noite e quando os pesadelos te acordaram, eu ajudarei a expulsar as más memórias de sua cabeça. Estou pouco enferrujada, mas se você me disser do que gasta, poderíamos tentar. Cura sexual. Voce quer que eu use voce como uma prostituta para que eu me sinta melhor? Não. Voce é melhor que isso. Vale muito mais que isso. Eu não mereço voce. Esfrego meu pescoço quando uma onda de dor invadiu. Além disso, voce provavelmente só vai me atingir com o taser de novo. E seria justificável. Ela apertou minha mão. Eu guardaria o taser por essa noite.
Apenas ponce nisso, Nathan. So isso. Eu quero te ajudar. Deus, eu gostaria de poder dizer a ela que há de mesmo pensar seu corpo, contorcendo-se de prazer como o meu, seria suficiente para trazer pesadelos, não acabar com eles. Porque é assim que os piores comecam. O que comica como os melhores sonhos sempre termina mal. Sangue, morte e dor. E a última coisa que eu queria era que ela baixasse, aguarda e se colocasse em perigo por mim. Se aquele perseguidor conseguisse entrar em conta, eu estivis dormindo como bebê, eu queria que ela estivis armada e capaz de atordar aquele bastardo até em consciência. Trinta e quatro. Duas de manhã. Bem, eu tinha conseguido dormir metade da noite antes que os pesadelos me acordassem. Cambali até a cozinha dela, evitando o quarto de Caitlin, e me servi copo de leite. Eu estava louco para colocar pouco de álcool nela, mas não sabia onde ela guardava o conhaque e talvez fosse melhor assim. Se eu estivis bêbado, eu sedaria e iria para o quarto dela e talvez fizesse algo do qual nos arrependeríamos. O levaria outro choque do taser. Não consegue dormir ou pesadelo te acordo? Caitlin acendeu a luz e fiquei hipnotizado pela bela garota uma camisola curta de cetim. Mais bonita do que eu lembrava meus sonhos, mas isso provavelmente mudaria agora que eu tinha essa visão para me lembrar. Primeiro e segunda opção, agora a primeira eu disse, engolindo o resto do meu leite para não ter que dizer mais nada. Mas se voce me disser onde escondeu meus comprimidos para dormir. Não há nenhum na casa. Sua médica se recusou a fazer uma receita, e eu concordo com ela. Mas eu posso te recitar, e farei isso se eu sentir que voce está tentando usar outros meios para acabar com sua dependência de pílulas para dormir. Sua confissão me surpreendeu. Eu não tinha nada para me ajudar a dormir. E ela escreveria uma receita, arriscando sua carreira, se eu apenas contasse a ela sobre meus sonhos. Voce está tentando me subornar com sexo e drogas. Pouco ético doutora, retruque, jogando meu capo na pia. Tentei passar por ela, mas ela apagou as mãos nas bancadas, bloqueando meu caminho. Estou tentando te ajudar e começo a pensar que sou a única que pode. Voce não vai cantar mais ninguém porque isso pode te levar para a prisão. Eu entendo, eu realmente entendo, por isso estou disposta a ouvir porque sei o que aconteceu e também não quero que voce seja preso. E não estou apenas oferecendo sexo, como se fosse uma sessão de fisioterapia, ou uma receita, ou qualquer outro serviço que eu forneca aos meus pacientes. Eu não faria, eu não. Ela se desfez em lágrimas. Merda, se havia uma coisa que partia meu coração, era ver Caitlin chorando. Voce quer me ajudar a superar o que aconteceu com voce? Atimo. Aponte para a carta de oferta de ASIO. Prometa que vai assinar isso. Eles deixaram mat, nos aterrorizar e não fizeram nada para impedi-lo. Peguei deles cada centavo que estão dispostos a oferecer e depois para viajar. Para ficar bobada ou chapada ou o que for preciso, para amortecer a dor até o dinheiro acabar. Arruinando a vida das pessoas. Roubando as de seus entes queridos merda, eu ia chorar também. Eu realmente estava perdendo o controle. A mão de Caitlin tocou minhas costas. Fequei os olhos com forca,
esperando que pudesse esmagar as lágrimas para que deixassem de existir. Eu assino se voce for testemunha. Mas só se voce prometer, ir de farias comigo. Voce precisa. Voce sabe que precisa. Algo para ajudar, voce a se curar. Se dormirmos em quartos separados, então tudo bem, concordei e observei ela assinar seu silencio. Ela o tinha me dado de graça, milhões de dólares, porque não acreditava que eu merecia ir para a prisão. Minhas memórias me puniriam todos os dias pelo resto da minha vida, não importa onde eu estives. E eu merecia, não importa o que ela dissesse. Ela jogou os papéis assinados na mesa e ficamos lá por momento, sem dizer nada. Caitlin quebrou o silencio. Claro. Ela sempre foi mais corajosa do que eu. Vou voltar para a cama. Você pode dormir comigo se quiser. Dormir. Ha! Estar na cama com ela inspiraria meus piores pesadelos e eu a machucaria. Ela mesma tinha dito isso antes. Quando eu tinha pesadelo, eu a machucava sem nem mesmo estar ciente das minhas acos. Eu não usava compartilhar sua cama, acordado ou dormindo. Trinta e cinco. Por 3 dias eu resistira a ela e só ficava mais difícil. Now, eu não contaria a ela sobre meus pesadelos. Now, eu não dormiria com ela, por mais que eu quisesse. Vela sentada em frente a penteadeira, só me lembrava da minha primeira manhã aqui e de como ela era irresistível no auge de paisão. Pérfida. Linda. Tudo o que eu queria. E tudo o que eu não podia ter. Eu tinha que voltar ao trabalho ou eu enlouqueceria. Eu sabia que o tempo livre dela tinha acabado, ela mesma tinha dito. Ficar na casa dela sem ela seria estranho, uma imposição ainda maior do que era agora, com ela em casa. Era hora de voltar para casa e enfrentar a fúria de Chris. Você está livre na sexta ou no sábado à noite? Ela disse, olhando para mim antes de seus olhos voltaram para seu reflexo enquanto escovava ritmicamente o cabelo. Rio de vinho e luz do sol que entrava pela janela. Exatamente como a primeira vez que vi Caitlin, seu passo dancante a lavando pela terrace. Deveria tê-la lavado para bem longe de mim e da escuridão que me perseguia. Now estou trabalhando, consegui dizer. Eu não queria cantar a ela qual era meu trabalho agora. Eu fazia segurança para uma empresa que trabalhava principalmente com grandes eventos. Estava lá há tempo e era bom nisso, depois da minha experiência guardando Caitlin. Eu era o supervisor de segurança de alguns grandes shows neste fim de semana. Não havia como eu desistir delas. Mas olhar para ela me fazia querer desistir. Deixa pra lá então, ela deu de ombros. Talvez possamos nos encontrar em outra noite, quando você não estiver trabalhando. Sim, por favor. E ao mesmo tempo, não. Trinta Eu geralmente não prestava muita atenção à banda ou a música quando estava trabalhando. Havia muitas outras coisas ocupando minha mente. Como o fato de não ter aparecido para trabalhar esta semana e também não estar atendendo o telefone. Ele não seria o primeiro, caramba nem mesmo o 10º, quera a decidir que segurança não era para ele e nem se dar ao trabalho de avisar. O serviço social enviava caras desempregados para curso rápido de segurança e meu chefe, Dennis, era trucha por contratá-los.
Se els parecem intimidadores o suficiente, ate mesmo as poucas semanas de trabalho que ele conseguiria, delas irão boas o suficiente para ele. A maioria dos novos funcionários não ficava por muito tempo. Now que todos eles façam ruins, na verdade, alguns deles se tornavam seguranças decentes e queriam o emprego. Sempre havia alguns que estavam tão acostumados com os benefícios sociais que não conseguiam ficar em nenhum emprego por muito tempo, mas Otto não me parecia ser desses. Ele era cara bom e sólido para posicionar do lado de fora, da porta de saída da banda, porque parecia assustador o suficiente para deter todos, exceto o fã mais louco. Now ele era como a maioria dos novos seguranças que contratávamos, apenas lá para receber salário para pagar suas contas. Se apareces outro emprego que pagasse melhor ou tivesse melhores horários, eles iriam embora e seriam substituídos por novos que se sentiriam da mesma forma. Havia alguns que eram mais experientes, que sabiam o que procurar para impedir problemas antes que começassem. Depois havia aqueles que começavam problemas por conta própria. Sem ele aqui esta noite, o dever da saída caia sobre mim. Maravilha. Especialmente porque o show de ontem à noite havia demonstrado que as vozes desta banda eram do tipo louco e gritante que eu menos gostava. Eu me movimentava bastante, verificando se todos estavam onde deveriam estar, querendo estar por perto caso algum problema começasse. Percebi que estava cantarolando, junto com a música e me dei conta de que era familiar. Esta era uma banda australiana, e eu as tinha ouvido bastante no radio e até gostava de algumas de suas músicas. Talvez eu tivesse comprado desses álbuns. Se não tinha, deveria. Isso era uma boa mudança, trabalhar com uma música de fundo de que eu gostava. Eu tinha uma vaga sensação de que já tinha dormido ouvindo a música delas antes. Feito notável por si só, mas isso não ia acontecer agora, enquanto eu estava trabalhando. Me concentrei na multidão, me pagando cantarolando ou cantando as palavras baixinho mais de uma vez. A banda terminou seu set final. O palco ficou escuro e as pessoas começaram a sair. Conforme a arena ia se esvaziando, deixei isso para o resto de minha equipe e me dirigi para a entrada dos bastidores. Quando a banda cesse, eu precisaria de tantos funcionários lo quanto possível. Enquanto esperava, pensei em Caitlin. Imaginei se ela teria querido ir este show. Como teria sido estar entre a multidão, em vez de fora dela, vigiando por problemas? Será que ela teria gostado? Eu não me lembrava dessa banda existir quando a conheci antes, quando eu poderia ter perguntado se ela gostava deles. Pelo canto do olho, vi uma pequena forma no espaço livre ao lado da entrada dos fundos, vestindo suéter escuro e jeans. Por segundo, pensei que fosse ela, mas a garota se esquerou entre dois outros seguranças e entrou na pequena multidão de fãs esperando pela banda, e eu a perdi de vista. Pressentindo problemas, segui a guerra o braço da garota antes que ela pudesse se afastar mais e a puxei de volta para a luz na entrada. Espere minuto. O que você estava fazendo ali? Brade uma voz alta que sou usava para o trabalho. Uma mão passada caiu sobre meu ombro. Soltei. Esta voz era suave como a ameaça implícita de violência. Como uma faca afiada, em uma baina de papel de seda. Virei-me para ver o rosto que combinava com a voz e reconheci o consultor de segurança da banda. Alguém tinha me dito
que esse cara era ex fusilero naval americano. Ele era americano, certamente, e havia demonstrado que sabia como proteger pessoas melhor do que eu, quando discutimos os arranjos de segurança antes do início do show. Então, quem era essa garota e por quê? Percebi que não estava me segurando minhas mãos erguidas perto dos ombros para mostrar que não seguravam nada. Ela não correu de volta para a multidão como eu esperava. Fico parada ao meu lado. O olhar do consultor de segurança desceu do meu rosto para o dela. Pequenos dedos quentes deslizaram pelo meu peito, por baixo de minha jaqueta e sob a mão dele. Inspirei bruscamente e feche os olhos quando a memória me atingiu. As mãos dela, deslizando ao meu redor enquanto eu a segurava naquela praia maldita. Uma praia cheia de polícias, todos correndo ajudá-la, e ela se agarrava a mim. Ela estava com medo e frio, se agarrando a mim pelo calor que eu podia lhe dar para afastar a hipotermia. Bracos e mãos frios e está frio esta noite, como as mãos dela estavam quentes. Dedos quentes facilmente retiraram o torno do meu ombro. Eu não precisava olhar para o rosto dela, nem ouvir sua voz. Eu sabia que era Caitlin. Iram os dedos dela em cima do meu ombro esquerdo, e sua palma descansando, contra a cicatriz que era tudo o que restava de onde eu tinha sido baleado. Eu não precisava olhar para ela, mas certamente queria. Ela estava perto o suficiente para tocar sua camisa, rocando contra minha jaqueta de trabalho, de modo que eu podia sentir o calor do corpo dela através de minha camisa. Eu ansiava por tocá-la, envolvê-la em meus bracos e não deixá-la ir, mas não usava fazê-lo. Está tudo bem, Trevor. Ela sorriu para ele, o sorriso melancólico que eu tinha visto infinitamente em sonhos. Eu ia perguntar se Nathan poderia me levar para casa em segurança esta noite. Comentário casual, apenas vagamente lembrado. O namorado requereu dela. Senti meu estômago despencar até meus pés e bater no piso de concreto. Notei o pingo de líquido na calcada e segui seu caminho até a fonte. O cabelo dela estava molhado, a ponta, de tronca pingando como se ela tivesse acabado de ser do chuveiro e estavis com muita pressa para secar direito. Porque ela tive tempo para tomar banho depois do show, mas não para se secar? Grito atrás de mim anuncio o tipo de problema que eu esperava. O vocalista da banda apareceu e, as garotas seminuas e maquiadas que se aglomeravam perto da entrada, avançaram em sua direção. No entanto Trevor, o consultor de segurança, ficou parado e não se mexeu. Eu estava ansioso para fazer o trabalho para o qual estava ali, mas os dedos de Caitlin permaneciam em meu ombro e eu relatava em me afastar dela. Nós três ficamos parados, observando enquanto as garotas se amontoavam ao redor dele, escondendo-o por um momento antes que ele emergisse, agora com uma garota em cada braço, dirigindo-se a uma limusine escura estacionada nas proximidades. Caitlin ergueu o queixo. É melhor você se certificar de que Jason chegue a limusine sem moitas delas junto. Aquela coisa se tem lugar para 8 e ele já convidou gente demais para a festa particular depois do show. Ela piscou para Trevor. Depois você pode ir descansar cedo. Sei que a Josie está esperando por você em quarto de hotel por perto. Trevor inclinou a cabeça na minha direção. Você confia nela? Seus olhos estavam em Caitlin, como se eu não estavis ali.
O rosto de Caitlin, se iluminu com sarizo. Seus olhos encontraram, os meus enquanto ela respondia. Com a minha vida. Trevor correu direto ao cantor, que eu percebi que reconhecia como o amigo verde de Caitlin, aquele que a visitou no hospital há tantos anos. Você está namorando ele? Perguntei incrédulo, enquanto ela observava calmamente ele partir, com meia dúzia de garotas que certamente queriam mais do que apenas autógrafo. Seus olhos se estreitaram. Os enfermeiros andaram, espalhando histórias de novo? Eu dizia deles que precisava ser mais cedo para encontrar meu amigo, que tinha acabado de chegar para show esta semana. Como você pode ser médica e namorar ele? Ele vomita se devir sangue, lamentei. Isso não o impede de ser meu socio. Ele canta melhor do que eu e definitivamente anima os faz mais do que eu jamais poderia. Mas ele não teria sobra o que cantar se eu não tivesse escrito toda a música dele. O trabalho dele no baixo não consegue carregar a melodia e ele não teria contrato de gravação sem mim. Ela riu baixinho, soado mais dura e profissional. Eu provavelmente deveria ter pedido mais do que ele, já que faço mais trabalho, mas não preciso realmente de mais, e quando ele faz sua saída extravagante, eu consigo escapar despercebida. Ela me olhou pensativa. O conseguiria, se você não estives aqui. Sinto muito, respondi automaticamente. Eu sentia mesmo. Sentia por ter atrapalhado seus planos, sentia que ela tivesse que descobrir que eu não passava de segurança contratado dessa maneira, e sentia que ela precisasse de segurança depois dos eventos de 5 anos atrás. Não sinta. Senti sua falta esta noite e pretendia te ligar quando chegasse em casa. Agora não vou precisar. Vem para casa comigo hoje à noite? Ela parecia ansiosa demais. Claro. A palavra saiu de minha boca antes que meu cérebro subisse, o que estava dizendo. Preciso ficar por aqui até esvaziarmos o lugar e trancarmos tudo, no entanto. Pode levar uma hora. Ela não iria querer esperar tanto tempo por mim. Não quando ela tinha estrelas do rock e faz e sabe se la mais cam para cuidar dela. Ela deu de ombros. Não me importo. Vou ficar acordada por tempo. Sempre fico agitada por horas depois show. Sempre que os músicos precisavam de drogas para ficar chapados, mas quando você tem milhares de pessoas gritando seu nome, ou pelo menos o nome da banda, nenhuma droga se compara a esse barato. Vou sentir falta disso agora que está turna cabo. Ela balançou os braços, ansiosa para ir. Então, o que você quer que eu faça? Patrulhe o lugar com você. Prometo não assediar a banda. Se ela andasse ao meu lado, eu não teria olhos para mais nada. Alguém poderia incendiar a arena e eu não notaria porcaria nenhuma. E eu ficaria preocupado que algo pudesse acontecer com ela se estivesse aqui fora sozinha, ou eu mesmo esperando no carro dela. Não comecei lentamente. Acho que seria melhor você me esperar no escritório de segurança. E para onde vão todas as imagens de vigilância, então você pode me vir nas duas de telas lá dentro, e é seguro, então você estará protegida lá até eu poder ser. Ela sorriu. Claro. Vou ficar de olho nas coisas para você. Trinta e sete. Nathan balancava os braços mais abertamente, enquanto caminhávamos pela arena deserta, como se tentasse se fazer parecer maior e mais assustador.
Sempre que encontravamos alguém, ele ficava tenso e os olhava com desconfiança, movendo-se pouco mais perto de mim. Eu me pego sorrindo com essa demonstração de proteção, sabendo que não era necessário. Ninguém me reconhecia. Nunca reconheciam. 5 anos trabalhando em uma das bandas mais populares da Austrália e ninguém me olhava 2 vezes. Os holofotes estavam em Jason, tanto no palco quanto fora dele, garantimos isso desde o início. Então, sem minhas roupas dramáticas e escuras e maquiagem, eu era apenas mais uma grupo ou adolescente para a maioria das pessoas. Caramba, eles não sabiam meu nome. Tanto faz para uma vida de estrela do rock. O dinheiro era bom, no entanto. E subir naquele palco, sabendo que eles estavam torcendo pela banda que eu tinha construído, desde escrever as músicas e garantir contrato, até trancar Jason em seu quarto de hotel turn para ter certeza de que ele estaria lá na hora do show. Ele só havia desaparecido uma vez. Foi depois de termos aberto o show para outra banda, mas estávamos fazendo nosso próprio show 2 noites depois em clube muito mais íntimo. Eu tinha insistido em uma reunião na tarde antes do concerto só para podermos dar uma olhada no local e ele não apareceu. 2 horas depois, Trevor o Trox, usando par de algemas, uma tanga de vinil preta e não muito mais. Esse foi o dia em que Trevor se tornou meu chefe de segurança permanente, as custas de Jason. Bem, essa era uma coisa da qual eu não sentiria falta, me preocupar se ele apareceria, bebado em show ou eu não apareceria de jeito nenhum. Eu estava cansada de ser baba de homens adultos que deveriam saber melhor. Bem, eu dei uma olhada furtiva para Nathan. Ele também não era exatamente capaz de cuidar de si mesmo, mas isso não era por ser irresponsável. Ele tinha uma desculpa, e eu lhe devia uma dívida. Se eu cuidasse de Nathan, não seria de forma alguma ser baba, mas retribuir favor muito devido. Contanto que eu não tivesse que lidar com encontrá-lo entrelacado com várias mulheres nuas. Eu o queria, entrelacado comigo e apenas comigo. Se ele não quisesse isso, bem, então ele poderia ir encontrar outra pessoa que fosse mais do seu gosto. Eu examinei a longa fila de posters emoldurados anunciando os próximos shows. Oba Blue Phoenix. Eles estão fazendo uma turn australiana. Faz tempo desde a última. Nathan parou. Quem? Eu ri. Blue Phoenix. Eles são realmente grandes nos EUA, mas na verdade são uma banda do Reino Unido. Jason é grande fa e me convenceu a concordar em abrir para eles alguns de seus shows na Costa Leste. Eu gostava da música deles o suficiente, mas o que eu não sabia é que as festas após os shows deles são lendárias. Jason achou que estava no seu. Quando ele descobrir, vai me implorar para fazer comeback para podermos fazer turn com eles. Eu irei ao show com voce se quiser. Eles são bons. Nunca ouvi falar deles. Mas se eles fazem festa como o seu cantor depravado, provavelmente estareis trabalhando nesse show. Eu e todos os outros seguranças que puderam colocar no turno para isso. Nathan passou seu cartão de acesso sobre scanner e digitou código no teclado, então empurrou com o ombro a porta sem identificação ao lado. Chegamos. Voce deve estar segura no escritório. Não abra a porta para ninguém. Eu lhe assegurei que não abriria. Nathan hesitou por momento, então viu algo em dos monitores por cima do meu ombro e desenganchou o radio do cinto.
Voltere assim que puder, prometo, levando o radio aos labios enquanto a porta de segurança se fechava, com back atrás dele, deixando-me sozinha com os monitores de segurança. Eu me afundei em banco na frente das telas e suspirei. Apesar do meu fingido entusiasmo na frente de Nathan, a perspectiva de uma hora no escritório de segurança era chata pra caramba, mas eu que valia a pena esperar. Passar o resto de minha noite com Nathan era definitivamente melhor do que ficar em casa sozinha, como eu tinha feito depois de tantos outros shows na Costa Leste. E eu raramente tinha entrado no escritório de segurança de uma instalação tão grande. Tentei ignorar as telas, mas elas rapidamente me absorveram. Faz bebedos cambalavam pelo suau enquanto o pessoal das mercadorias guardava tudo. A equipe da estrada fumava cigarros caseiros do lado de fora de uma das portas de correr, enrolando mais na plataforma de carga. Fiquei imaginando ociosamente se era tabaco ou outra coisa. Eu nunca me incomodara em perguntar. Homem desconhecido em uniforme, como o de Nathan marchava pelo corredor do lado de fora, então parou na porta. Ouvi o teclado apertar e o trinco eletrônico ranger antes da porta se abrir e eu me vi cara a cara com homem que não conhecia. Quem é você? Você não deveria estar aqui. Saia, ele ordenou avancando. Eu saí educadamente. Nathan me disse para ficar aqui. Deliberadamente, diminui minha respiração, tentando evitar o pânico. Nathan Miller? Besteira. Ele é o que disse que castraria o primeiro cara que troxes pessoas, não autorizadas para uma área restrita, porque o chefe de segurança dessa banda é bastardo cruel. Dizem que ele era fuzileiro naval no Afeganistão. Não vou perder minhas bolas por causa de alguma fazina adolescente. Fora. Ele alcançou o castete MSU cinto. Eu o encarei. Trevor evidentemente tinha causado uma forte impressão. Mas era melhor que aquele castete ficasse onde estava, ou as genite desse homem seriam o menor dos seus problemas. Now, eu ficarei bem aqui, obrigada. Now você não vai. Se você não ser por conta própria, estou autorizado a removê-la. A forca, se necessário. Ele flexionou os dedos em punhos, mostrando os músculos do braço. Provavelmente eram impressionantes pelos padrões de maioria das pessoas. Tenho certeza de que você não quer isso. Melhor se você simplesmente fazer o que lhe foi dito, ok querida? É melhor você não me tocar, respondi cuidadosamente, observando suas mãos. Certamente ele não podia ser tão estúpido. Ambos os braços se estenderam para mim. Evidentemente, ele era. Seus dedos tocaram meu ombro. E minha noite foi para o inferno. Trinta-e-oito. Deixei a polícia com os dois pretensos lutadores de boxe, que tinham decidido começar uma briga do lado de fora da entrada lateral. Não consegui tirar nada de útil dos bebedos e era melhor que eles passassem a noite nas celas para se recuperarem da bebedeira, onde não poderiam machucar mais ninguém. O que eu não daria por trabalho que não envolvesse apartar brigas. Todo maldito show tinha uma. Até o dos wiggles, duas mais gritando uma como outra, garras manicuradas a mostra enquanto puxavam o cabelo uma de outra, enquanto seus filhos pequenos faziam bira na grama. Eu já tinha tido o suficiente por uma noite e o suau estava vazio. Eu pretendia trancar tudo,
ir para casa e dexer o lugar para os duacaras do turno de noite, embora eu não os tivesse visto jamais de uma hora. Irritado por não conseguir nem contater Steve ou Jerry pelo radio, voltei a passos largos para a sala de controle para ver se conseguia encontrar-los nas câmaras de segurança. Se eles estivessem escondidos nos bastidores como algumas vezes, haveria o diabo para pagar. Abri a porta com empurrão e parei de repente. Que porra aconteceu aqui? Jerry se arrastou pelo chão, se contorcendo para me ver. Suas algemas tilintaram quando ele se sentou. Ele abriu a boca, mas parecia não ter o poder de fala. Meus olhos se voltaram para o banco alto, onde eu havia deixado Caitlin. O banco alto agora vazio. Cade a garota? Exigi. Eles a levaram? Que garota? Jerry grunhiu, fazendo uma careta ao se mexer. Tirei minhas chaves do bolso e encaixei uma nas algemas. Todas as nossas eram compatíveis com a mesma chave, então se levou momento para libertá-lo. A garota que eu deixei aqui, esperando até que eu voltasse. Como eles eram? Os caras que a levaram. Ele esfregou os pulsos. Sei lá. Não consegui ver direito, mas acho que devem ter sido pelo menos duas caras grandes para derrubar nos dois. Talvez três. Armados também. Eu entrei e vi Steve no chão ali, algemado ao poste, então fiz o que você acabou de fazer e tentei libertá-lo. Eles me atingiram por trás e eu acordei algemado ao outro poste e com os bolsos vazios. Sem chaves, sem radio, sem nada. Ele assinou com a cabeça para Steve, que parecia estar inconsciente. Acorde ele. Talvez ele saiba. Assenti com a cabeça. Fazer isso. Voce comis a preencher, relatorio de incidente antes que se esqueça de algo importante. Preciso de detalhes. Todos eles. Eu não seria capaz de encontrar quem tinha levado Caitlin. Merda, como eles entraram aqui. Pego uma garrafa de água de mesa e derramei sobre o rosto de Steve. Ele acordou, engasgando. Cade ela? Ele balbuciou. Cade quem? Perguntei. Cade aquela garota? Sua cabeça se moveu bruscamente enquanto ele vasculhava a sala. Inocato. Pedi a Jerry para me ajudar, a me soltar e eles pegaram ele de novo, depois a mim. Devem ter sido três caras grandes, esperando para me emboscar. Eu cai lutando, jurou Miller. Para cara que tinha quedado lutando, seu rosto estava notavelmente aliso. Seus nos dos dedos também notei. Nenhum sinal de dano, exceto por alguns pequenos rasgos na frente de sua camisa. Meu detector de mentiras disparou. Esses caras estavam mentindo, os dois, eu não tinha certeza. Alguém os havia subornado para chegar até Caitlin? Eles disseram, para onde estavam levando a garota? Perguntei lentamente. Há quanto tempo eles saíram? Ambos hesitaram por momento longo demais antes de responder. Enquanto eles discutiam sobre a resposta correta, os ignorei e me dirigi ao depósito onde guardávamos o equipamento sobressalente. Percebi movimento com o canto do olho, mas quando me virei para encará-lo, tudo o que vi foi nosso único escudo de controle de disturbios. O plástico transparente refletia, as prateleiras quando a luz o atingia, no ângulo certo e levei momento para perceber o que estava olhando. Minha respiração saiu em suspiro, de alívio e eu estendi, a mão para a prateleira superior. Você está bem?
Pergante in quanta Caitlin pagava mina mau, balancando as pernas sobra a borda de pertelera. Ela assentiu e fez sinal para que eu se do caminho enquanto ela se virava, para se pendurar pelas mãos antes de quer no chão. Como iram os homens? Os que entraram aqui. Sua voz mal passava de susurro. Uniformes de segurança como o seu. O primeiro tento me fazer ser. Quando ele me tocou, eu o derrubei. O segundo entrou quando eu estava contendo o primeiro. Tive que nocatê-lo também, antes de ter certeza se ele era perigo ou não. Ela parecia séria. Tive uma vontade louca de quer na gargalhada. Caitlin tinha derrubado meus melhores guardas de segurança. Essa noite poderia ficar ainda mais maluca. Eu vou te proteger, prometa, passando braço em volta dos ombros dela. Para minha surpresa e alivio, ela se inclinou para o meu lado, como se acolhesse o apoio. Juntos voltamos para o escritório. Steve Jerry esta a. Alanna. Esperei que eles não notassem minha hesitação ao trocar no nome dela. Ela tive sorte de não acabar amarrada como vocês, ou o pior. Silencio. Examinei o relatório de Jerry. Capacities de motociclista? Então vocês nem viram os rostos deles? Ele balançou a cabeça. Devo procurar nas imagens de segurança por eles? Eles levaram a fita? Ele sugeriu, como se nem ele mesmo acreditasse em sua própria história absurda. Suspirei. Oha, posso mandar vocês para o hospital para serem examinados e podemos registrar relatório de incidente sobre o que realmente aconteceu. Ou eu posso pedir a médico para examiná-los aqui e podemos fingir que isso tudo foi pesadelo. Não havia chance alguma de que qualquer deles admitisse que foi derrotado por uma garota, muito menos uma com aparência tão frágil quanto Caitlin. Onde você vai conseguir médico a essa hora da noite? Steve perguntou. Anjo, você estaria disposta a ajudar? Assim que soubermos que eles estão bem para terminar o turno, podemos ir embora. Caitlin assentiu e se aproximou cautelosamente de Steve. Ele se encolheu quando ela se agachou ao seu lado, mas permitia que ela o examinasse. Jerry não tirou os olhos dela durante todo o seu próprio exame, até que ela voltou para o meu lado. Eu nunca tinha visto esses homens assustados antes, mas eles estavam aterrorizados com ela. Eu os examinei antes, enquanto estavam atordoados. Eles podem ter algumas fibras musculares residuais do taser, mas isso vai passar em dia ou dois. Eles devem ficar bem. Se não, me mandem para cá e eu os examinarei novamente. O taser? Então era assim que ela os tinha nocateado. Essa garota é médica? Steve balbuciou. Eu inclinei a cabeça. Esta é a Dra. Alanna Miller. Ela acabou de conseguir emprego no Hospital Fiona Stanley. Ela estava esperando aqui dentro, porque supostamente seria mais seguro do que lá fora. Considerando os motoqueiros de capacete que roubaram a fita, provavelmente foi bom que ela tenha se escondido no depósito e deixado vocês assumirem o risco. Tentei sair, mas saiu mais como uma carreta. Pelo menos somos treinados para isso. Vamos indo agora. Se houver mais sinais dos motoqueiros misteriosos, me liguem no celular, ok? Jerry assentiu lentamente enquanto a falava, seu cinto de utilidades. Você pode tirar isso de mim?
Steve Resmungu, levantando os pulsos algamados. Eu deixei Steve e Jerry cuidando disso. Trinta e nove. Segui o carro de Caitlin de volta para a casa dela, então a acompanhei até a escadaria. Por favor, você pode subir para tomar uma bebida? Ou duas? O desespero silencioso, msu tom toku meu coração. Eu não podia negar nada a ela. Concordei e segui escada acima. Me deu momento para arrumar as coisas. Fiquei à vontade para pegar o que quiser enquanto espera. Ela acenu vagamente para a cozinha enquanto se dirigia ao quarto. Quando ela voltou, eu estava na metade do meu segundo copo d'água. Você não quer álcool? Ela perguntou, ainda parecendo mais nervosa do que deveria. Dei de ombros. Pensei em esperar para ver o que você ia beber, e água não é uma má ideia para começar. Lentamente, ela assentiu enquanto abria o armário e se esticava para alcançar algo na prateleira de cima. Eu observei por alguns segundos antes de decidir e oferecer. Precisa de ajuda? Ela balançou a cabeça e empurrou uma caixa para fora, de prateleira. Quando ela a colocou no balcão, não pude esconder minha surpresa. Depois de hoje à noite, acho que uma bebida forte é necessária. Se eu abrir, você divide comigo? Olhei para a garrafa de Johnny Walker Blue Label que ela me oferecia. O silo intacto me provocando que eu não merecia o caro destilado que ela guardava. Você não tem mais nada? Quer dizer, essa bebida deve ser saboreada. Se tudo que você quer é afogar as magoas e esquecer, seria melhor com o Red Label. Caitlin riu. O que eu costumo beber, uma dos disso com mixer quando chego em casa. Mas hoje à noite eu só quero beber puro, o que pede algo de qualidade. E acho que nem a garrafa inteira me faria esquecer, então seria inútil tentar. Ela alcançou o armário e colocou dois copos no balcão. Então vai se juntar a mim para drink? Com movimento hábil, ela quebrou o silo e serviu exatamente duas doses em copo. O cheiro que subia era potente, sedutor. Assenti e observei, o líquido ambar ser despejado no meu copo. O aroma invadiu minhas narinas e dominou minha mente. Imaginei se poderia dissolver meu cérebro, e se eu notaria. O ataque de tosse explosiva de Caitlin me fez colocar a bebida de volta para poder impedi-la de engasgar, mas ela afastou minhas ofertas de ajuda. Caramba, isso é forte, ela disse com voz rouca, franzindo os olhos para seu copo antes de tomar outro gol. Engoli metade do meu sem sentir o gosto, sentindo o queimar minha garganta ao descer. Segurei o segundo gol pouco mais, girando na boca até sentir o sabor, então deixei que queimasse meu esôfago também. É como beber gasolina. Minha voz saiu quase tão rouca quanto a dela. Ela saiu e levou seu copo até o sofá. Quando ela se jogou no assento, percebi o quão exausta estava. Cautelosamente, sentei-me na extremidade oposta, de onde tinha uma visão clara de seu rosto. Você está levando isso muito bem. Eu estar no chá e tudo mais, e não ter dito nada. Dei de ombros. Eu também não te contei que era segurança, mas isso não parece te incomodar. Depois de me preocupar com o que ela pensaria de mim, foi alívio. Eu nem tinha começado a pensar nas implicações dela ser uma estrela do rock. Não uma estrela do rock aposentada. Esse foi o último show de turno de despedida de sua banda.
Caitlin se concentru en Bieber por un momento antes de responder. Eu ya sabia. Trevor me faz verificar todos os seguranças antes de show. Para que eu saiba quemsau e se tem alguém que deveria estar lá e não esta. Além disso, se há alguém que eu reconheça que representa risco maior que os outros. Eu dizia ele que te conhecia, mas que queria voce na equipe de segurança. Eu esperava te vir ontem à noite e quase tinha desistido quando voce me agarrou hoje. Todo aquele instinto de querer lutar e escapar, mas eu sabia que era voce que me segurava, então não resisti. Voce ainda teria me agarrado se subis, que eu estava carregando taser. Engoli mes uisk. Essas coisas não são legais na Austrália, sabia? Se a polícia descobrir que voce tem. Ela riu. Elas são legais se voce tiver uma permissão, e eu tenho. Em todos os estados e nos dois territórios também. Junto com minhas licencias para armas. Foi uma das condições estranhas de minha proteção e testemunha, que eu deveria carregar uma arma. Sempre me perguntei se era dos truques de morte para garantir que eu tivesse uma arma comigo quando ele mandasse alguém me matar. O bastardo desonesto teria me querido morta, e o suicidio teria servido perfeitamente para ele. Tive uma longa conversa com Trevor sobre isso e ele providenciou a permissão para o taser. Acho que o argumento foi algo como, sendo médica, eu não gostava da ideia de atirar em pessoas para me proteger, já que seria obrigada a prestar assistência médica depois, o que me colocaria em perigo ainda maior, mas o uso de uma arma não letal sem efeitos a longo prazo. Posso pensar em dois homens cujo orgulho vai estar ferido por muito tempo, sabendo que voce os venceu com taser. No momento em que as palavras saíram de minha boca, me arrependi. Lágrimas escorreram por suas bochechas. Sinto muito, Nathan. Eu não queria que nada disso acontecesse hoje à noite. Aqueles dois homens, merda, me desculpe. Eu queria desesperadamente dizer a ela que tudo ficaria bem, mas as palavras seriam uma promessa vazia que eu não poderia cumprir. Eles são treinados para serem capazes de derrubar atacante. Se voce conseguiu vencê-los, eles vão precisar de mais treinamento. Simples assim. Acho que nenhum deles quer admitir o que aconteceu hoje à noite. Então não vou espalhar histórias. Poderia custar o emprego deles. Então será segredo bem guardado que eles farão o possível para esquecer. Fim da história. Ela balançou a cabeça. Não estou preocupada com isso. É que eu adequei dois homens que não estavam tentando me machucar. Eles só estavam fazendo o trabalho deles. Os caras de ASIO disseram que eu estaria segura aqui. Estou começando a achar que sou paranoica, vendo ameaças em todo lugar onde não existem. Não era do ruim em Melbourne, mas agora que estou de volta aqui com o perseguidor misterioso e aquela casa e a de voce não que voce seja uma coisa ruim, Nathan. Só que estou preocupada com voce sinto que estou ficando louca. Voce não é louca. Perfeitamente verdade. Voce é muito protetora de si mesma e isso é razoável, considerando o que voce passou. Majoritariamente verdade. A maioria das vítimas de estupro não tinha tasers. Se voce diz que tem perseguidor, então eu acredito em voce. Não é a primeira vez que funcionários do governo mentiram para voce sobre sua segurança. Da última vez eu os tinha ajudado, então pulei rapidamente para o próximo ponto. E que casa? Esta aqui.
ella soltu suspiro sincero. Now esta now. A casa du meu avo. Meu primo adiu para mim, como pagamento de uma dívida de honra, ou alguma idea maluca assim. Pelo menos, foi isso que ele disse ao meu pai. Eu nem sei o que isso significa. É uma dívida boa, ou ruim? Cor dizer, quem dá uma casa para alguém? Pelo que eu sei, a casa pode estar programada para explodir no minuto em que alguém puser os pés dentro dela. Por que se dar ao trabalho? Com certeza assassino seria mais barato e fácil. Mas eu não posso vendê-la e menos que saiba que é segura. Não quero a morte de outra pessoa na minha consciência, nem mesmo a de corretor de imóveis implacável. Algo parecia suspeito. Primo ha muito perdido oferecendo uma arranca enorme era bom demais para ser verdade. Sova como golpe para mim. O que o consultor de segurança diz sobre isso? Caitlin Bufu. Trevor? No minuto em que eu conte para ele dirigiu até la semi avançar. Acontes que o lugar é limpo semanalmente, por uma empresa de cidade. Ele foi atrás de faxineira e falou com ela. Ela acreditava que era uma casa de farias e nunca tinha conhecido os donos. Ela foi contratada há 5 anos. Por volta da época em que me mudei para Melbourne. Ela soltou o ar. Trevor me disse para ficar longe dela. Se porque a faxineira nunca foi explodida, não significa que eu não seria. Eu concordei em me encontrar com meu primo para discutir isso, mas preciso vir a casa primeiro antes de concordar em aceitá-la. Há algo sobre ela, espreitando no fundo de minha mente. Sei que vou parar de me preocupar assim que a vir, mas também tenho medo dela. Medo de uma casa que nunca vi e provavelmente nunca pisei. Se os olhos estivam em mim agora, olhando mais fundo do que eu me sentia confortável. Evitei seu olhar e me concentrei em beber meu uísque. Você vai comigo? Por favor? Não. Porra não. Eu preferiria tirar farias no inferno como o saco de pancadas pessoal do diabo antes de chegar a 10 quilômetros de lugar que sova como outro pesadelo do qual deveríamos ficar bem longe. Mas por Caitlin, eu faria qualquer coisa. Claro. Ela se jogo em mim, me abracando apertado. Obrigada. Muito obrigada, Nathan. Será grupo a menos de demonias para derrotar. Eu juro, nunca mais vou pedir nada a você depois disso. Com ela agarrada a mim, se remexendo no meu colo, eu queria perguntar algumas coisas a ela. Coisas que não deveria. Em vez disso eu disse, devemos tomar mais uma bebida para comemorar? Por ideias malucas e por expulsar demonias? Ela riu e concordou. Então servimos mais pouco de uísque em nossos copos e brindamos assad do outro e ao futuro. Mais tarde naquela noite, enquanto me espreguicava na cama, refleti que, se existissem, o diabo e seus demonios provavelmente gostariam de ser derrotados por alguém tão bonita quanto Caitlin. Rebaixinho comigo mesmo e deixei o álcool no meu sangue me arrastar para debaixo da superfície do sono. Quarenta. Acordei no escuro, ouvindo o som da respiração rápida de outra pessoa dentro do quarto comigo. Sentei-me, procurando a fonte do som. Caitlin. Ela estava deitada de lado, de costas para mim. Sua silhueta visível na fraca luz que vinha da janela e da persiana que eu não tinha fechado direito. A curva de seu ombro, seus braços dobrados e descansando na cama ao lado dela.
Alinha suave descendo pelo seu lado até a curva da cintura, o volume do quadril, descendo pela perna até o pé. Pele lisa e nua, sem nenhuma cicatriz visível. Estendi mal para tocá-la, para saber se ela era real, passando meus dedos levemente pelo seu lado enquanto pressionava meus lábios na nuca dela. Now querendo acordá-la, retirei minha mão quando ela se moveu. Nathan? Ela parecia ter corado. Seus dedos tocaram meu braço, então ela se virou e se aproximou de mim, seu corpo pressionado contra o meu. Quando ela apoiou a cabeça no meu peito, seu rosto estava úmido. Ela estava corando. O que foi? Perguntei imediatamente, sem usar me mover com medo de que ela se afastasse. Nada, ela fungou. Se tive pesadelo. Sorry no escuro. Você sabe o que me disse da última vez que eu tive pesadelo? Ok. Que precisávamos criar uma nova memória para substituir a antiga. Se todos os meus pesadelos terminassem sexo fenomenal, eles nunca mais me assustariam. Deixe-me tirar isso da sua cabeça, anjo. Ouvi sua respiração, que não estava diminuindo. Sua voz estava ofegante quando disse, você está falando sério? Você realmente quer dizer isso? Você faria amor comigo? De certa forma. Eu certamente não lhe daria nada do que reclamar. Se você quiser, anjo. Sim, ela sussurrou. Ouvi o som do sistema deslizando sobre a pele antes de senti-lo. Sua pele quente contra a minha, escorregadia com uma fina camada de suor do sunho que a acordara. Você pode acender a luz? Não me sinto bem no escuro. Estendi a mão e apertei o interruptor. Agora eu podia ver seu pelo corpo nu, tudo o que eu queria. Passai a língua sobre seu mamilo e senti o endurecer ao tuque. Mas ela ofegou, arqueando as costas para me oferecer os seus. Presente que aceite de bom grado, sugando primeiro e depois o outro, antes de deslizar minha mão pela sua coxa. Assim, ela suspirou, abrindo as pernas para mim. Ela estava escorregadia de desejo. Seu centro se fecundou torno dos meus dedos enquanto gemia de prazer e não de dor. Com Caitlin, eu definitivamente sabia a diferença. Ela cavalgou minha mão até seu apis ofegante, e eu beijei sua boca até que seus tremores diminuíssem. Melhor? Perguntei, retirando meus dedos. Puta que pariu sim, ela gemiu, agarrando minha mão. Não per agora. Mas para me fazer esquecer tudo. Tudo, exceto você. O desejo seus olhos era inconfundível, e eu o reconhecia agora. Caitlin. Anjo. Tudo o que eu sempre quis e mais. Meu anjo, cujo corpo era tão celestial quanto parecia. E eu queria que ela sentisse isso também, bem lá no fundo. Eu queria fez-la esquecer tudo o que já havia acontecido, com ela antes deste momento para que ela fosse minha. Enfiei meus dedos profundamente dentro dela, beijando-a cada o figo até que ela chegasse ao clímax, solucando meu nome. Beijei seu pescoço e seus seios enquanto ela se contorcia sob mim, meus dedos continuando seu ataque prazeroso. Diminui o ritmo quando meus lábios tocaram sua barriga, sabendo que ela estava perto do terceiro. Ela gozou assim que minha língua saiu para provar sua essência. 10, dau doce e eu queria mais, então não parei. Lambendo aquele minúsculo feixe de terminacos nervosos que a fazia se desmanchar novamente. E de novo.
Ate que ella se despedacó como grito, solucando mu nome y implorando para que eu continuis. Ella podría esquecer seu proprio nome, mas nunca esqueceria o meu. Mergulhe meus dedos dentro dela, subindo na cama para beijá-la com o gosto dela ainda em meus lábios. Ela gemeu seu próximo climax. Eu havia perdido a conta de quantas vezes ela tinha gozado e não me importava. Já tive o suficiente, anjo? Perguntei carinhosamente, beijando seu pescoço. Now, eu quero mais. Mais do que seus dedos e sua língua Nathan. Eu quero. Ela gritou quando meus dedos acariciaram seu interior novamente. Ela me alcançou, passando as mãos pelo meu peito como se quisesse gravar cada músculo em sua memória. Mas. O sangue correu dos dedos que me acariciavam direto para a virilha, e eu quis gritar de alegria. Diga-me o que você gostaria, anjo, e eu farei. Seus dedos fizeram cocegas na minha barriga, descendo lentamente. Você poderia começar com beijo. As palavras de Mike. A realidade caiu sobre mim como balde de água fria, apagando minha libido. Nem mesmo suas mãos acariciantes podiam me excitar agora, apertando meu membro, flácido como se pudesse trazer vida de volta a ele. Você realmente não me quer. Sua voz tremu. Meu Deus. Eu queria dizer a ela que estava errada, mas ela se impulsionou para fora de cama e cambaleou para fora do quarto. Pronto. Ela finalmente sabia meu segredo. Eu não a merecia. E ela não merecia perdedor impotente, como eu que nunca poderia satisfazê-la. Quarentaem. Tenho vergonha de admitir que chorei até dormir. O que eu esperava? Nathan tinha anos de experiência em conquistar qualquer garota que quisesse. Uma médica danificada que ainda tinha pesadelos ocasionais, de 5 anos atrás nem sequer era pontinho no seu radar de namoro. Quando o sol de manhã entrou pela janela, a realidade veio com ele. Nathan tinha me dado presente precioso na noite passada, mesmo que não tivesse se entregado completamente. Ele era o único que podia tocar meu corpo daquele jeito e eu estava profundamente grata por isso. Nenhum dos meus sonhos foi pesadelo depois disso. E ele me desejava. Ele tinha dito isso e eu tinha visto em seus olhos. Ele não era o primeiro homem a sofrer de impotência como resultado de trauma psicológico. Se eu o ajudasse com o trauma, talvez pudesse ajudá-lo com outras coisas também. Tudo a seu tempo. Pulei da cama e fui para o chuveiro, saboreando a água quente que não era nada comparada às carícias que pareciam gravadas em meu corpo depois da noite passada. Confio no altruísta Nathan para usar suas habilidades extraordinárias para me fazer sentir tão bem sem pensar em recompensa. Eu precisava agradecê-lo. Aproximei-me cautelosamente do quarto de hóspedes e bati, mas não houve resposta. Empurrei a porta lentamente, feliz por ser nova demais para ranger, e olhei fixamente para a cama arrumada em quarto vazio. Nada de Nathan. Banheiro talvez? Eu estava tão concentrada no meu banho na suite que não percebi se o outro banheiro estava ocupado. Now. Procurei pela casa e, até no estacionamento, la embexo antes de ter certeza de que Nathan tinha ido embora e levado seu carro com ele. Será que ele achava que eu era tão superficial, a ponto de expulsá-lo por não ter dormido comigo?
La era mu amigo antes de ser qualquer outra coisa. Certamente, ela me conhecia melhor do que isso. Será que ela ainda viria, de férias comigo? A dúvida me incomodava, mas ela tinha prometido, e eu sabia que Nathan cumpria sua palavra. Isso não podia ter mudado em 5 anos, mesmo que todo o resto tivesse. Então sexo como ela estava fora de questão. Tudo bem. Eu podia viver com isso. Eu ignoraria meus sentimentos e seria o que eu precisava ser, uma amiga que o ajudava a lidar com as memórias traumáticas que atormentavam seus sonhos. E uma que o levava de férias quando ela precisava. Vesti vestido e arrume minhas coisas. Quarenta e dois. Bati na porta pela segunda vez. O carro dele estava ali, então eu sabia que ela estava em casa. Ela poderia estar dormindo, no entanto, considerando o pouco sono que tivemos na noite anterior, então bati com mais força na esperança de que ela me ouvisse, acordasse e visse atender a porta. Desde que não fosse. A porta se abriu de repente, e sua irmã mais nova me encarou com raiva. Voce. O que está fazendo aqui? Dei ela meu sorriso mais profissional. Aquilo que eu dava a pacientes, déficits logo antes de decidir que apenas termômetro retal seria adequado para minhas observações. Bom dia. Vim ver como o Nathan estava, para ter certeza de que ele chegou bem em casa ontem à noite. Seu labia se curvou em sorriso de escárnio. Voce a médica vadia que sequestrou ele do hospital para poder chupar o pau dele sem perder o emprego? Típico. Voce a uma vaca egoísta, sabia disso? Meu irmão é homem doente. Voce não faz ideia do que ele passou. Se voce voltar aqui de novo, vou chamar a polícia e voce pode chupar pau numa cela em vez disso. Espero que te acusem de sequestro e te mandem para a prisão. As outras prisioneiras vão fazer fila para quebrar uma vadia metida como voce, e eu sou advogada, e já ouvi as histórias. Voce vai estar implorando, por misericórdia em dia e as valentonas na prisão feminina não conhecem o significado dessa palavra. Eu me senti nauseada com o desabafo dela, mas engoli minha ira. A irmã problemática de Nathan não era meu problema. Nathan é homem crescido e perfeitamente capaz de tomar suas próprias decisões. Agora entendo porque ele estava tão ansioso para ir para casa comigo. Chamo, por favor. Eu mal chegava ao ombro dela, mas sabia que era mais do que pareu para ela fisicamente, embora esperasse que não chegasse a esse ponto. Evidentemente, ela não compartilhava dos meus sentimentos, pois se posicionou na porta. Vá embora. Ela não está em casa. Eu pisquei. O carro dele está aqui. Então onde ele está? Seus olhos se moveram enquanto ela inventava uma mentira. Como a namorada dele. Na academia. No trabalho. Eu não sei, porra. Ele é homem adulto que faz o que bem entende. E agora que ele já te fodeu, não vai fazer de novo, então apenas vá embora e não perca meu tempo. Ele não curte vir. Ouvi o som de uma porta rangendo, depois o fluxo de líquido sob pressão. Nathan ouiu o namorada dela. Não, uma maneira como isso não teria namorada. Parece que ele está aqui e também está acordado. Sugiro que voce pergunte a ele, o que ele quer. Se Nathan quiser que eu vá embora, ele é mais que capaz de dizer isso. Pisque.
Eu não fui muito dura com a língua dele ontem à noite. Ela reagiu exatamente como eu esperava. Fluxo gritado de insultos trox Nathan a porta, vestido de forma bastante recatada para ele de manhã, com uma cueca baxer cobrindo as partes essenciais que ele sentiu necessidade de chamar atenção como vigoroso cocar. Dos seus ex-namoradas Chris? O uma das garotas que o rubo de voce? Ele perguntou, espiando por cima do ombro dela. Eu sorry, e cai na gargalhada. Não exatamente. Angel, ele sussurrou, com descrenca estampada seu rosto. Voce não deveria estar parada na salera de porta. Entra. Ele envolveu meu braço superior com a mão e me puxou para dentro, empurrando sua arma arada para fora do caminho. Atrás de mim, ele fechou a porta com empurrão. O que você está fazendo aqui dalcido? Eu não é que você ia querer me vir dal logo depois de ontem à noite. Pensei ligar imana ou depois de amana para me desculpar. Eu pretendia te cantar, mas não sabia como. Eu não vou ter essa vadia na minha casa, Nathan. Chris gritou, apontando para mim. O braço de Nathan me envolveu. Não a chamasim. A minha casa também, e eu já atirei o suficiente dos seus namoradas babacas. Mas tatuagens do que células cerebrais e piores a manter o pau nas calcas do que eu, e isso é dizer alguma coisa. Sufoquei uma risada. A imagem mental dos namorados motoqueiros insatisfeitos de Chris era simplesmente hilaria demais. A senhorita advogada mal-humorada se curvando na cama para motoqueiros. Eu talvez não, e esse fosse o problema. Aposto que eles não gostavam da língua afiada dela também. Meu Deus, eu não conseguia mais segurar o riso. Até mesmo o pensamento dessa harpia orgulhosa de joelhos para alguém que era de calcas de couro suadas. Estou sendo, Chris anunció. É bom ela não estar aqui quando eu voltar. Ela pegou sua bolsa, saiu pisando duro e bateu a porta atrás de si. Nathan me levou até o sofá. Sinto muito mesmo. Nunca vi ela assim. Por dizer, ela grita comigo de vez em quando, mas nunca com alguém que ela não conhece. Vou conversar com ela quando ela se acalmar, e fazer com que ela peça desculpas. Agora que a garota tinha ido embora, eu consegui sorriso verdadeiro. Que tal deixarmos ela esfriar a cabeça por mais tempo? Estou indo para Bustleton hoje. Você ainda vai comigo? Encontrei seus olhos surpresos. Eu realmente quero que você venha. Ele coro como se tivesse captado meu duplo sentido. Esse problema infeliz, de noite passada estava muito fresco na mente, de nos dois para que ele não entendesse. Tem certeza? Eu posso não ser o companheiro de férias mais animado. Só vou te deixar para baixo. Eu não tiro férias hasaculos Nathan, e você precisa de uma pausa tanto quanto eu. Você disse que viria e eu realmente estava ansiosa para passar esse tempo com você. Olhei para a porta da frente. Sem ninguém interferindo. Eu ainda quero ir, mas a Chris vai ficar furiosa quando eu cantar a ela. Provavelmente seria melhor se você não estivesse aqui para isso. Eu ri suavemente. Acho que seria melhor se você não estivesse aqui para isso também. Arrume suas coisas e deixe bilhete para ela. Ela é sua irmã mais nova, não sua dona, e ela não te possui. Minhas malas estão no porta-malas do carro. Assim que você jogar suas coisas lá dentro, podemos ir. Eu olhei seus olhos enquanto via o brilho
de sua aquiescencia. Prometo que vous cuidar de voce. La sariu. Angel, se eu for com voce, seri eu quem vai cuidar de voce, now o contrario. O olar seus olhos me deixou intrigada, por momento, até que o identifique como gratidão. Então vista algumas roupas para que possamos ir. O check-in as duas, então temos 3 horas para chegar lá. Coro assistir ao pôr do sol do fim do pier com voce. Meia hora depois, ela tranco a porta de frente e olhou com nostalgia para meu carro. Posso dirigar? Quarenta e três. O ruído do cascalo sabe, os nos me despertou do sono. Descalei, língua do céu da boca enquanto girava, o pescoço para aliviar a tensão. Por quanto tempo eu tinha dormido? A mão de Nathan tocou meu ombro. Angel? Chegamos. Esta é a pousada. Abri os olhos com dificuldade e fiquei surpresa ao constatar que ela estava dizendo a verdade. Nathan não me sequestraria de novo, repreendi a mim mesma. Ela é homem bom e dos poucos quem confio. Eu estava mais segura com ela do que com qualquer outra pessoa que conhecia. Eu só precisava me acostumar a confiar alguém novamente. Seus olhos me diziam que ela sabia das minhas dúvidas, embora não das garantias com as que eu as afastava. Inclinei-me e beijei sua bochecha, mas ela se afastou antes que eu pudesse ir mais longe. Irritada, mas compreensiva, também saí do carro e estiquei as pernas. Não venho aqui desde criança, disse Nathan, olhando pela porta da frente. Chris era apenas bebê e Alanna e eu dividíamos quarto, então devíamos ter 5 ou 6 anos. Papai nos levava para pescar no pier, íamos a praia nadar todos os dias. Mamãe dizia que foi aqui que os pés dela passaram a lua de mel. E ainda é uma pousada, mais de 50 anos depois. Na verdade, os prédios foram trazidos da antiga base aérea da RAAF da Segunda Guerra Mundial perto do Bunnings. 3 edifícios e voce ainda pode vir onde estão as juncos, disse uma nova voz enquanto a porta se abria. A mulher loira saiu. Beth. Meu marido e eu administramos o lugar agora. Ela estendeu a mão e olhou expectante. Nathan me salvou apertando a mão dela. Nathan e Alanna Miller. Nos tínhamos 2 quartos reservados? Ao lado do outro, por favor. Beth olhou dele para mim. Vocês estão esperando mais alguém? Droga, nunca pensei que agora que tínhamos o mesmo sobrenome, mas não nos parecíamos, as pessoas assumiriam que éramos casados. Não respondi. Ela esperou como se esperasse que eu dissesse mais, então recompôs seu sorriso. Bem, dei a vocês os quartos 3 e 4. Eles não são exatamente ao lado do outro, já que a sala de roupas de cama fica entre eles, mas estão de frente para o outro no final do corredor. Ela nos guiou para dentro, apontando enquanto caminhava. Aquela é a sala de TV. Através daquelas portas duplas fica a sala de jantar dos hóspedes, onde seu café de manhã será servido. Há uma geladeira e micro-ondas lá para vocês usarem, e chá e café o dia todo. A sala de jogos e o cantinho de leitura ficam por ali. A saída para o deck dos fundos e a banheira de hidromassagem é por ali. E estes são seus quartos. Atrás dela, o corredor terminava única forrado de prateleiras cheias de roupas de cama. Seus bracos abertos indicavam as portas numeradas de cada lado dela. Dei uma olhada quarto ao mesmo tempo que Nathan.
Ele levu mina pequeña, mala para dentro. Oche fica com este. Eu ficarei com o outro. Assenti. Os cardápios do café da manhã estão sobre sua comoda. Deixam nos na cozinha esta noite e terei tudo preparado para vocês amanhã. Se precisaram de algo, é só me avisar. Beth concluiu com último sorriso antes de sair. Desfiz as malas rapidamente, chutando minha mala para debaixo do sofá para que não ficasse no caminho, antes de ir ao outro lado do corredor para ver o quarto de Nathan. O dele era muito menor que o meu, com apenas uma cama e sem sofá. Eu não sabia que teríamos quartos tão diferentes, pensei que ambos fossem iguais. Abri a boca para me desculpar, e oferecer a ele o melhor quarto. Você está financiando esta viagem, então fica com o quarto melhor. Mas perto do carro também, caso precisemos ser expressos por qualquer motivo. Olhei para ele alarmada. Seu perseguidor, lembra? Se ele nos restringir até aqui, quero que você saia pela janela e vá embora de carro. Não espere por mim. Lentamente, assenti. Trevor diria isso também. Umedeci os lábios. Ele também trancaria minha porta quando eu fosse dormir, para que só ele tivesse chave. Quero que você faça o mesmo. De repente, a ideia de perseguidor aqui, mesmo durante nossas férias, fez tudo parecer uma ideia terrível. Isso nunca acabaria. Os bracos de Nathan me envolveram, puxando-me contra ele. Quente, firme e seguro. Ninguém nos seguiu, anjo. Acreditei em mim, e meio que esperava que alguém o fizesse, mas nem único carro de Perth estava conosco quando saímos de rodovia para Busselton. Estou apenas te protegendo, como disse que faria. Sim. E eu não poderia pedir protetor melhor do que o homem que salvo minha vida. Meu herói. Quarenta e quatro. Uma batida suave só na minha porta aberta. Levante os olhos para encontrar o sorriso de Caitlin. Cortar uma caminhada pelo cais para ver o pôr do sol. Aparentemente, há uma plataforma de observação subaquática no final e tudo mais. Era difícil resistir ao seu entusiasmo. Claro. Provavelmente preciso esticar as pernas depois daquela longa viagem, de qualquer forma. Mesmo que seu carro seja muito mais agradável de dirigir do que o meu. Vou te avisar, é uma caminhada longa. O cais tem quase 2 km de comprimento e o observatório está na ponta mais profunda. O sorriso dela só ficou mais brilhante. Depois de andar pelas alas o dia e a noite inteira no trabalho, parece passeio adorável. Vamos ser turistas. Enfim os pés nos meios tênis e a segui para fora. Você quer dirigir, ou eu devo eu? Perguntei, levantando o controle remoto para desativar a trava central. Você pode dirigir se quiser, mas eu vou a pé, ela respondeu, dirigindo-se para o som das ondas quebrando. Eu não conseguia ver a praia, mas não havia como confundir. Me apressei para alcançá-la. Caitlin estendeu a mão para a minha e eu apertei seus dedos frios nos meus. Eu não conseguia tirar os olhos dela e sei que ela percebeu, mas não parecia se importar. O que quer que tivessemos era estranho, decidi. Tínhamos passado pelo inferno juntos. Ela havia salvado minha vida e eu tinha feito o mesmo por ela, mesmo que eu tivesse sido quem me colocou em perigo em primeiro lugar. No entanto, eu nunca a tinha levado para encontro. Nenhum filme, nenhum jantar,
bem, juve aquella bebida desastrosa uma bote que eu preferiria esquecer, mas isso não cantava. Meu amor por ela foi forjado sangue e dor, faria parte de mim enquanto eu vivesse. Mas eu a tinha machucado demais para que ela me visse, da mesma forma que eu havia. Talvez quando o cara de segurança dela se aposentasse, ela me deixasse assumir o lugar dele. Então pelo menos eu poderia protegê-la e mantê-la segura. Droga, eu provavelmente precisaria de muito mais treinamento antes que ela concordasse com isso. Afinal, ela podia pegar seu próprio guarda-costas. Porque ela se contentaria comigo quando poderia ter o melhor que o dinheiro pudesse comprar. Caitlin se apertou contra meu lado, puxando meu braço ao seu redor para segurá-la contra mim. A brisa do oceano no inverno, eu deveria ter trazido casaco. Automaticamente, abri minha jaqueta para compartilhar seu calor com ela. Com ela aninhada contra minha camisa, a esperança floresceu em meu coração. É claro que eu a protegeria. Manteria a equicida. O que quer que ela precisasse, que eu fizesse. Eu daria minha vida por ela, agora, porque sabia que ela ficaria bem sem mim. Mas isso não significava que eu não pudesse aproveitar sua proximidade enquanto durasse. Seis nublados tornavam, a água cinzenta, coroada de branco enquanto o vento agitava ondas que levavam o cais curto ao lado do muito mais longo. Não era a água acolhedora que eu lembrava da minha infância, mas essa desolação combinava com a realidade crua da vida adulta. A vida não era mais fluxo de sol e castelos de areia, compartilhados com uma irmã que eu nunca mais veria. Caitlin puxou meu braço. Vamos pegar ingressos para o observatório antes que a bilheteria feche. Ela me puxou para dentro da loja que abrigava a bilheteria, uma seleção estranha de bugigangas com tema marítimo e pequeno museu com a história do cais. As fotos em preto e branco de veleros e navios a vapor chamaram minha atenção, ao lado de algumas grandes fotos coloridas de pilares quebrados onde pedacos do cais estavam faltando. Os pilares desolados mexeram com minha memória, e eu tinha certeza de que os tinha visto. Uma placa ao lado deles descrevia como ciclone havia destruído o cais nos anos 70, anos antes de eu nascer. Como eu poderia me lembrar disso, então? Ouvi isso, exclamou Caitlin, segurando uma estátua de uma sereia voluptuosa cujos seus mal eram contidos por duas minúsculas concas amarradas. Não sei por que alguém usaria sudia tão desconfortável. Se as sereias existem, espero que alguém as tenha informado sobre a libertação feminina. Ela colocou cuidadosamente a estatueta de volta na prateleira. Ainda bem que são apenas míticas, respondi. Havia algo na expressão da estátua que parecia desdém orgulhoso. Eu não gostaria de dizer a ela que não poderia usar qualquer moda de cereal que quisesse. Podemos pegar dois ingressos para o observatório, por favor? Ouvi Caitlin perguntar e percebi que ela estava falando com as mulheres atrás do balcão da loja. Ambas trocaram olhares e balançaram a cabeça. Está fechado por hoje. A visibilidade não está tão boa com as ondas agitando tudo no momento, de qualquer forma. A mulher mais velha apontou para a tela na parede, que mostrava uma imagem verde turva. A sombra de algo alto e reto parecia entrar e sair de foco. Bem? Mal dá para ver o pilar. Volte amanhã ou no fim de semana, quando o tempo deve estar melhor. O no verão,
Cuando a visibilidade é melhor. Mas o por do so fica bonito visto do final do cais, se vocês estiverem dispostos a caminhar, acrescento a mais jovem. Romântico e tudo mais. Ela me olhou com certo grau de cálculo. Eu conhecia, aquele olhar. Anos atrás, eu teria piscado e saído, mas agora voltei meu olhar para Caitlin. Voce ainda quer caminhar pelo cais? Caitlin saiu radiante. Claro. Ya chegamos até aqui. Seria uma pena não aproveitar a vista e passeio tranquilo. Quarenta e cinco. Caitlin pegou meu braço e passamos pelo portal. Nossos passos ressoavam certamente no concreto, contrastando com as tabuas de madeira ocas nas minhas lembranças. Não é assim que me lembra do pier solte. Era de madeira, lembra que era tudo de madeira, e vela também. Cinza pela idade, não por causa do concreto. Bati com o sapato nos trilhos. E era mais estreito também. Não havia espaço para andar ao lado dos trilhos. E não tinha corrimãos dos dois. Lembra de andar na beira das tabuas, tendo que colocar pé na frente do outro como se estives numa trave de equilíbrio, até que Alanna gritou comigo e papai me fez ser da virada. Ela andava bem no meio dos trilhos, tinha medo de cair. Ri baixinho. Ela não era da durona naquela época. Mas qual durona ela realmente tinha sido? Se Caitlin tinha sobrevivido ao sequestro, e Alanna não? Com Caitlin sendo tão delicada, Alanna deveria ter tido mais chance contra eles. Mas de alguma forma ela desistiu, e me deixou lidar com as consequências. Identificar seu corpo sem vida. Lidar com sua perda. Buscar vingança por seu assassinato. E ter que assistir enquanto levavam Caitlin. Tropecei num peixe morto, que demonstrou que não estava completamente morto ao se inflar numa bola de peixe irritada. Chutei-o, lançando o baiacu de volta à água. Papai nos levou para pescar neste pier. So Alanna e eu, deixamos mame e Chris casa. Eu tinha que colocar a isca nos anzoi dela com aqueles camarozinhos moles porque ela não queria tocá-los. Eram nojentos demais, ela dizia. Tinhamos apenas aquelas linhas de mau, sabe? Anéis de plástico redondos com a linha enrolada neles, e anzol e chumbada na ponta. Papai tinha uma vara e molinete, mas estava tão ocupado, nos ajudando a tirar os peixes, dos anzoi e colocando isca novamente que não conseguia usar muito. Acho que pegou 40 baiacas naquele dia, eles não paravam de morder. Eu não entendia por que papai não os colocava no balde. Em vez disso, ele apenas os tirava do anzol e deixava que se debatessem, se inflando no pier até que eu os chutasse para fora da borda. Olhei por cima da lateral, mas não consegui ver o que eu tinha jogado de volta. Talvez tivesse nadado para aproveitar sua boa sorte. Caitlin olhou para mim e saiu, mas não disse nada. Uma gaivota puso, no corrimão, gritando seu descontentamento com o que quer que a tivesse irritado. Alanna acabou desistindo de pescar, e só fico sentada ao meu lado, observando minha linha. Foi quando papai decidiu tentar usar sua vara. Ele colocou a isca, jogou por cima do ombro e eu ouvi a linha zunir sobre a água. Olhei bem a tempo de ver a gaivota mergulhando atrás de algo, e então vor para cima de novo, batendo as aces freneticamente. Papai começou a recolher a linha imediatamente, mas eu não entendi por que até que a gaivota começou a vor em nossa direção, mesmo parecendo que estava tentando vor para longe.
O passaro idiota tina ido atrás da isca e pagado, o anzal também. Papai tentu puxer aquela gaivota para poder tentar libertá-la, mas quanto mais perto ela chegava, mais batia as aces até estar quase na ponta da vara de dau perto. Papai largou a vara, no pier e tentu agarrar a gaivota para cortá-la livre. O maldito, passaro fico maluco. Vou para cima, anzal, vara e tudo, e então caiu na água de novo porque a vara era passada demais para ele carregar. Asparamuse na superfície por tempo antes de levantar voo, sem a linha ou a vara, que afundaram debaixo do pier. Papai começou a gritar e xingar o passaro estúpido. Alanna deu risadinhas e então fisguei outro peixe. Papai guardou tudo, mas tive que esperar até conseguir puxar meu peixe. Ele arrancou da linha e jogou na gaivota, mas o passaro voou para longe e o peixe caiu na água. Sorry com a lembrança. Quando chegamos em casa, mame ficou louca. Tinhamos ficado sentados nos trilhos enferrujados, com as pernas penduradas na beira do pier, e nossas calças estavam cobertas de manchas de ferrugem. Alanna ficou horrorizada, por ter andado por aí com a bunda marim. Ela caiu no choro e mame culpou papai pela bagunça toda, mas tinha sido minha ideia sentar nos trilhos do trem. Chutei os trilhos submeios pés agora, que não estavam enferrujados de jeito nenhum. Este pier não é o mesmo. E como se até minhas memorias tivessem ido embora. Rúpidas, de alguma forma, como Alanna foi. E me lembra dela como sendo muito durona quando estávamos no ensino médio e na faculdade, mas acho que ela não era não de verdade. O jeito como ela gritou, e danco de medo quando pagou seu primeiro peixe e ele se mexeu. Não durona o suficiente para sobreviver. O que eu não daria pelo conselho dela agora sobra, o que fazer com Caitlin. Cor dizer, aqui estávamos nos juntos no final do pier, sem ninguém por perto e o so sepando sobre o oceano. Eu sabia que esse tipo de merda romântica funcionava. Qualquer outra garota, 5 anos atrás e eu a teria agarrado e beijado até que ela ficasse incapaz de resistir a mim. Com Caitlin, eu não podia. Ela precisava resistir a mim, assim como eu tinha que resistir a ceder aos meus sentimentos por ela. Mas eu queria. Os olhos de Caitlin encontraram os meus, cheios de simpatia e dor. Eu queria beijar tudo aquilo para longe, e transformar sua tristeza em alegria em meus braços. Mina. De ninguém mais. Mas eu não podia. Eu não era bom o suficiente para ela. Como que para me provocar, ela se aproximou mais. Está ainda mais frio com a brisa aqui fora, disse ela suavemente. Cada fibra do meu ser queria envolve-la e nunca mais deixa-la sentir frio, mas me forcei a me afastar. Merda, parecia que eu estava me rasgando em dois. Tirei minha jaqueta e coloquei sobre seus ombros. Peguei. Voce precisa mais do que eu. Uma lágrima brilhou em sua bochecha, tingida de dourado pelo pôr do sol, mas ela a enxugou. Devíamos voltar e jantar. As senhoras no gusto de ingressos mencionaram uma peixaria na cidade, Cod Rocks, disseram que se chamava. Eles têm cavala e pescada fresca. Poderíamos trazer de volta para a praia, para ver as estrelas apareceram. Ela baixou a cabeça para deslizar os braços nas mangas de minha jaqueta antes de fechá-la. Seus braços se cruzaram sobre o peito, me fecando fora de seu calor e seu coração. Confia em mim para estragar as coisas para ela. Pelo menos eu era bom em alguma coisa. Claro.
O que voce quiser, respondi sem emoção. Tremendo de frio, literi o caminho de volta pelo pier até a costa. Desejando que a brisa forte pudesse congelar meu coração. Quarentaeces. O som de gritos me acordo. Eu já estava fora da cama e correndo pelo corredor antes que meu cerebro tivesse processado a situação. Mas o pensamento de Caitlin em perigo só acelerou meus passos. Claro que eu reconheci o grito dela. Ela me assombrava há 5 anos. Tentei abrir a porta dela, mas estava trancada. Empurrando meu ombro contra ela, a maldicoia robustos dos materiais de construção da época da guerra, então me lembrei que eu era camatina trancado, a pedido dela. Ignorando os espectadores sonolentos que tinham saído de seus quartos para descobrir o que estava acontecendo, pego a chave de minha cômoda e tentei freneticamente encaixá-la na fechadura. Meus dedos estavam escorregadios de suor enquanto os gritos continuavam. Meu Deus, eu não podia perder-la agora. Não agora. Abri a porta com força e entrei no quarto. Uma rápida olhada me disse que as janelas estavam fechadas, e Caitlin parecia estar sozinha, mas ela ofegava e soltava outro grito agonizado. Pesadelo. Caí de joelhos e tentei alcançá-la, tentando desesperadamente não ouvir o que ela estava gritando. Se eu deixasse as palavras entrarem, eu seria uma bagunça tremula no chão e não poderia ajudá-la. Além disso, quando ela acordasse, ela me daria choque de qualquer jeito. Eu só precisava despertá-la. Engolindo seco, puxei para meus braços, apertando meu abraço enquanto ela lutava. Punho descontrolado me acertou com força suficiente para ver estrelas, mas não a soltei. Seu corpo podia ter se recuperado, mas sua mente estava presa em pesadelo do qual eu precisava libertá-la. Caitlin não merecia uma cabeça baguncada como a minha. Ouvi minha própria voz murmurar a mesma ladena reconfortante que eu tinha dito tantas vezes no passado. Quem eu era, que eu estava aqui e que tudo ficaria bem. Desta vez era verdade. Uma garganta pigarreou atrás de mim. Cara, acho que voce deveria se afastar da garota. O marido de Beth, que nos ajudou com a mesa de sinuca na noite passada, estava parado na porta. Sua expressão era séria. Não até que ela esteja. Olhei para Caitlin. Olhos arregalados e pânico me encaravam de volta, acordada. Coloquei suavemente sobre o travesseiro e me levantei. Provavelmente é melhor voce voltar para o seu próprio quarto agora, o homem continua. Atrás dele estavam Beth de Rupau e uma pequena multidão de espectadores de pijama cochichando. Eu queria gritar como todos eles. Pessoas julgando o que não entendiam. Sim, eu a tranquei seu quarto porque ela me pediu. Sim, eu a agarrei enquanto ela dormia e gritava para que eu a soltasse. Sim, ela foi horrivelmente abusada e foi minha culpa, porque eu estava lá e não fiz nada para impedi-las. Sim, eu sou uma forma de vida inferior à escória do pantano. E sim, tenho permissão para viver fora de prisão nada menos, porque ela salvou minha vida e falou em minha defesa. Embora eu não merecesse. Em vez disso, passei por eles direto ao meu quarto e tenho esperança de dormir. Uma esperança vá, mas a qual eu me agarrava. Voce está bem? Por que eu chamo a polícia? Ouvi o homem dizer. Sim e não. Eu já sabia as respostas dela,
entao now fique para ovilas. Siam da mina fente. Now me toquam. O tom agudo de Caitlin cortu, o murmurio baxo das voces dos estrenos. Nathan. Nathan, por favor, now va. Eu me vire. Ela estava parada na porta, usando uma camisola de algodão macio que proclamava ao mundo que ela não era anjo, brincando com uma das alcas finas enquanto seus olhos imploravam por mim. Nathan, eu quero que você fique comigo. Ela se abracou, do jeito que costumava fazer quando estava prestes a chorar. Se não estavis escuro, eu sabia que viria o brilho familiar. Eu não podia recaçar e ela sabia disso. Assim que me aproximei o suficiente, ela agarrou minha mão e me puxou para dentro do quarto, mas o pé de alguém impediu de fechar a porta atrás dela. Não acho que seja uma boa ideia. Deixe-me chamar a polícia, disse o mesmo homem. Eu ficarei bem, respondeu Caitlin. Seu tom seco implicava que ninguém mais ficaria, se não seguissem suas ordens. Se você precisar chamar a polícia, ou uma ambulância depois que eu terminar com ele, eu avisarei. Uma ambulância? Ela ia me dar tiro em vez de usar taser? Esperei que ela fechasse a porta antes de dizer. Se você vai me dar tiro, é melhor me levar para o mato onde não haverá testemunhas. O enterro é mais fácil também. Há muitas cavernas e sumidouros ao sul daqui. Seus olhos perfuraram os meus. E você disse que não era suicida. Dei de ombros. Não sou. Mas se você quiser me matar, não vou lutar contra você, só isso. E eu não queria que você se metesse em problemas pelo que viu como justica. Se você acha que preciso morrer pelo que fiz, então concordo com você. Caitlin balançou a cabeça irritada. Nathan, eu não pedi para você ficar para poder te dar tiro, ok? Eu queria te agradecer. Obrigada por me acordar daquele. E por estar aqui para me reconfortar. Faz muito tempo desde que alguém. E eu sou grata por não ter que lidar com isso sozinha. Você tem pesadelos com frequência? Perguntei, incapaz de me conter. Não era de minha conta. Não era de minha maldita conta e ela me diria isso, logo antes de me expulsar para a multidão condenatória lá fora. Não. Honestamente, não tenho. Talvez uma vez por semana ou quinzena. São apenas as memórias e o estresse e estar em lugar novo e, bem, não posso evitar lembrar de coisas quando estou perto de você. Seu olhar pesaroso se transformou em pânico enquanto ela apertava minha mão. Não é sua culpa. Não é eu juro. Estar em Perth também mexe com as memórias. Por favor, você pode ficar? Ela já sabia minha resposta, mas perguntou mesmo assim. Você sabe que não posso dormir com você. Mesmo agora, eu não podia chamar minha maldita pelo nome. Impotência, sibilando em minha cabeça como uma cobra. Uma cobra flácida. Eu sei, mas, se eu tiver mais sonhos, você é a única pessoa em quem confio para me acordar. Se qualquer outra pessoa me tocar, eu vou, a menos que seja você. Você é o único que pode me tocar sem me fazer querer ser correndo e gritando na direção oposta. Seu sorriso aguado não alcançou seus olhos assustados. Eu sabia o que era estar aterrorizado com os próprios sonhos. Assenti uma vez. Vou pegar cobertor e travesseiro e dormir no seu sofá. Se você tiver mais pesadelos, estareis aqui. Obrigada. Desta vez, seu sorriso foi sincero.
minutos depois, me estaque no sofá, meus olhos fixos nela enquanto jurava protegê-la até o amanhecer. Eu até a salvaria de seus sonhos se ela precisasse. Não havia nada que eu não faria por ela. Eu se desejava poder fazer mais. Quarenta Luz do so e doce canto. Eu sabia que não podia ser o seu porque eu não pertencia lá, mas por momento me perguntei se alguém havia cometido erro. Semblante que eu não havia notado isso, assim como o canto. Abri os olhos e vi Caitlin saindo do banheiro, uma tola provocantemente enrolada em seus fios. Merda! Minha cabeça não era a única parte da minha anatomia acordando. De todos os momentos para o meu pau decidir dar as caras. A tola caiu e eu mordi minha língua para não gemer. Engoli seco, tentando ignorar o gosto salgado de sangue. Eu deveria ir. O riso suave de Caitlin era música para meus ouvidos. Não me importou. Voce já viu tudo antes Nathan. Ela vestiu uma calçana de renda pequena. Meu pau deu salto saudicau. Porra. Pensa alguma coisa qualquer coisa, para se acalmar. Caitlin gritando e se contorcendo meus bracos na noite passada. Não, isso não funcionou. Olhei de novo. Bem a tempo de vê-la se virar enquanto fechava sutiã de renda combinando. Doces punhados do seu. 10. Eu queria deslizar minhas mãos dentro das tacas e tirá-la como. Banho frio. Eu precisava de banho frio. Sai correndo do sofá, enrolando o cobertor na minha frente para esconder o que ela fazia comigo. De jeito nenhum ela me deixaria chegar perto se subis, o quanto eu queria ajudá-la a tirar aquela lingerie e passuí-la na cama. Murmurei algo sobre banho e fugi. 15 minutos depois, ainda tremendo do meu banho gelado, tropecei com os pés meio dormentes até a sala de jantar. Evitando o café, pegou copo de suco de laranja e coloquei meu café de manhã ao lado de Caitlin, escorregando para a cadeira ao lado dela. Ela engoliu pedaço de croissant. Bom dia. Murmurei uma resposta através de minha tirada. Mesmo depois de 5 anos, eu não conseguia aguentar cereal no café de manhã e parecia que ela também não. E observei enquanto ela colocava morango na boca. Voce está acordado, Beth pareceu surpresa em me ver, mas conseguiu sair mesmo assim. Voce está pronto, para esse café da manhã quente agora? O que voce pediu ontem? Assenti, sem me lembrar do que havia pedido ontem. Panquecas ou ovios ou buffet inteiro, e eu não fazia ideia. Caitlin abriu os lábios para permitir que outro morango entrasse. Corpos mortos, necrotérios, salas de cirurgia com muito sangue, lágrimas, o cheiro nascente de desinfetante. Qualquer coisa que eu pudesse tirar do meu cérebro para me impedir de andar por aí como uma arecau o dia todo. Merda, o que havia de errado comigo esta manhã? O café de manhã chegou, na forma de enorme prato fumegante de bem, de tudo, na verdade. Eu não tinha certeza se conseguiria comer tudo. Enfim, metade do tomate, grelhado na boca e mordi. Cozido e perfeição. Então, o que vocês estavam planejando fazer hoje? Beth perguntou alegremente. Eu me esforcei para mastigar, e engolir para poder responder. Caitlin foi mais rápida. Nathan e eu estávamos discutindo sobre as cavernas do sul ontem à noite. Eu estava esperando que pudéssemos explorar uma hoje. Ouvi dizer que havia alguns
faces in commons, de animis, que cairam sumidoros e moraram nas cavernas, seus corpos perfeitamente preservados. A verdade que havia tilachino, uma daquelas coisas de tigre da Tasmania? Pensai que el só vivessem na Tasmania. Eu engasguei. As cavernas. Claro que tinhamos falado sobre elas, como lugar para despejar meu corpo morto. Minha libido merchu e moru. Beth e Caitlin estavam me olhando. Le cave Nathan? O voce prefere Jewel ou o mammoth? Tassi e consegui dizer. Claro. O que voce quiser, enfim pedaço crocante de bacon na boca, saboreando o gosto. Se eu fosse morrer hoje, pelo menos poderia aproveitar minha última refeição. E a morte seria entregue pelas mãos de uma linda mulher por quem eu faria qualquer coisa. Os condenados à morte nunca tiveram tanta sorte. Quarenta e oito. Uma rajada de vento bateu a porta de bilheteria, ecoado como tiro. Nathan, que estava atravessando o convés direto ao início das escadas, agachou-se, cobrindo a cabeça em pânico. Eu não tinha certeza do que havia dado nela esta manhã. Ele parecia assustado com a própria sombra. Seria por causa do meu pesadelo da noite passada, ou algo completamente diferente. Ele mal tinha dito uma palavra para mim no carro, no caminho para le cave. Bem, ele parece estar a uma palavra errada do suicídio. Não viu caso de TPT dao grave desde o 4 de julho, numbers EUA. Onde voce aposta que ele serviu, Afeganistão ou Iraq? Parei no meio do caminho e encarei o homem que havia falado. O que diabos ele sabia sobre isso? Rangi os dentes ao responder. Há coisas piores que a guerra que podem fazer isso com homem. Ele saiu como se meu olhar frio, não tivesse poder sobre ele. Seus olhos pareciam sobrenaturalmente escuros. Então voce a amiga dele, namorada talvez? Saia enquanto pode. Voce não vai querer ser aquela que o encontra quando ele se matar. Ninguém precisa. Suicida. Eu sabia, esse idiota sabia, mas Nathan não admitiria. Eu daria qualquer coisa para poder ajudá-lo, se ao menos ele me deixasse entrar e me contasse o que estava pensando. Meu amor, voce está assustando as pessoas? Talvez devêssemos ter passado o dia em casa, disse uma voz suave. A mulher a quem pertencia beijo os lábios do homem e saiu. Se voce quiser me acorrentar a cama, sabe que estou pronto para isso mel. Como eu disse. Seus olhos escuros penetraram nos meus e eu percebi que não conseguia respirar. Eles não eram apenas escuros, eram como buracos negros, sugando minha alma. O homem era maligno. O mal supremo e. Não deixe que ele te assuste, querida. Ele vê o pior em qualquer situação. Ele passou pelo inferno, por mais tempo do que qualquer deveria. Traz-lo de volta a desafio, mas ele veio apenas ser salvo. Tenho certeza de que voce entende. Às vezes, el são fortes por tanto tempo que se esquecem de como pedir ajuda, aqueles que amam, e ai que uma heroína durona tem que salvar o dia. Mas não em único momento de glória. Com paciência, persistência e talvez até amor. Ela limpou a garganta. Percebi que sua mão agarrava meu pulso enquanto meus dedos estavam firmemente envolvidos no cabo de minha faca escondida. Olhei de sua mão para seu amigo. Os olhos dele não pareciam mais tão escuros, na verdade eram do mesmo cinza claro que os de mulher.
E la parecía preocupado com a mulher. Merda, ela olava para ela da mesma forma que Nathan olava para mim. Minha boca se abriu, mas nenhum som saiu. Como ela tinha me tocado sem que eu percebesse. E ela estava falando sobre Nathan, como se o conhecesse, ou sobre seu amigo atormentado por demonios? Angel, voce esta bem? Nathan se levantou de sua posição agachada e continua andando em minha direção, acelerando o passo. A mulher estranha retirou, a mão e parecia que ela levava o conforto consigo. Acho que voce sabe exatamente o que quero dizer, pois tem seu próprio herói para salvar. Boa sorte. Ela inclinou a cabeça e pegou o braço do homem questionavelmente maligno. Todas as almas merecem uma chance de redenção, não é meu amor? Seu companheiro assentiu, mantendo os olhos firmemente fixos no convés enquanto se afastavam. Honestamente, Luz, estou começando a pensar que a correntar, voce a cama não era uma ideia do rumo afinal. Seus passos suaves a levaram escada abaixo para o nível inferior. Claro que não é uma má ideia. Eu sugeri. Mas só funciona se voce estiver lá comigo. O homem respondeu, sua voz sumindo enquanto desciam. Forcei-me a colocar as mãos ao lado do corpo. Eu queria sacar as palavras da mulher estranha para fora da minha cabeça, mas elas sovam verdadeiras demais para isso. Do olhar preocupado nos olhos de Nathan e maneira como ele começou a correr quando penso que eu estava em perigo. Eu sabia disso o tempo todo. Depois de todos esses anos, ele ainda carregava uma tocha por mim que tinha medo de acender. Está tudo bem? Eu vi voce alcançar, sua faca e pensei que precisasse de ajuda. Voce os conhecia. Essas pessoas te machucaram, agora ou antes. Eles irão. Seus olhos se arregalaram, no que eu reconheci como medo. Nathan não aguentava mais ser meu guarda-costas, não importava o quanto quisesse me proteger. O pesadelo da noite passada o havia traumatizado mais do que a mim. Como a mulher estranha havia dito, era a vez da heroína de dar o pontapé inicial. E o primeiro que precisava de chute era o meu. Chega de enrolação. Eu precisava vir a casa que moçan queria me dar para parar de me preocupar. Uma vez que eu não estive mais tendo pesadelos sobre nada, então eu daria chute no terceiro supostamente sagrado de Nathan. Pego seu braço, tentando compartilhar pouco de calma que a mulher havia me infundido. Estou bem. Eu estava apenas conversando com aquele casal e eu. Parei quando os nomes que eles haviam usado se fixaram em minha mente. Acabei de ter pensamento maluco. Voce aca que quando Deus fica entediado, ele ou ela acarenta, o diabo e tenta lavá-lo para ser cidadão decente? Nathan me encarou. Não sei. Eu teria pensado que eles jogavam xadrez, ou queda de braço ou algo assim, com almas ou o mundo em jogo. Não acho que correntes e bondage seriam. Ele se dobrou, respirando com dificuldade. Nathan. Ah merda, eu não devia ter. Vamos para casa. Que se danem as cavernas, foi uma má ideia, e eu tenho medo do escuro, de qualquer forma. Mida as chaves. Eu dirio. Pusque as chaves do bolso dele. Vamos leva-lo para casa. Quarenta e nove. Talvez na metade do caminho de volta e Busselton, logo depois de yelling up, o carro começou a fazer barulho estranho.
Aguche os ouvidos, tentando descobrir o que era. Nathan Abafu o Sam aumentando o volume de música. Para com isso. Abaixa isso. Esto tentando descobrir que barulho era aquele, repreende, desligando o Sam. Nathan pigareo desconfortavelmente. Era eu. Meu estômago está roncando porque estou morrendo de fome. Será que podemos parar para almoçar? Alcance o porta-luvas e pego o mapa do centro de turismo. Tinha-me dado no café de manhã, marcando as cavernas e alguns lugares de chocolate que ela recomendava que visitássemos. Escolha uma vinicola no caminho e vamos para lá para almoçar. Muitas delas têm restaurantes. Eu não bebo vinho, disse Nathan estremecendo. Mas eu topo uma cerveja gelada. Uma placa com seta à frente indicava o caminho para uma cervejaria à esquerda. Cerveja então. Sinalizai e sai da Caves Road. A rua lateral serpentiva, por pastos até terminar num estacionamento de cascalho em frente a prédio de aparência comum com telhado de zinco. Entre a mesa de sinuca na varanda e as mesas e cadeiras, espalhadas pela grama e dentro do lugar, parecia que serviam algo que fazia as pessoas quererem ficar. Não que houvesse muita gente por ali, depois das 2 da tarde num dia de semana era tarde demais para o almoço, para todos, exceto Nathan, aparentemente. Pedimos nossa comida e bebemos algumas cervejas com nomes estranhos enquanto esperávamos o almoço ser preparado. Não tinha certeza de como se chamava a bebida turva de Nathan, nem do que era feita, mas eu tinha cedido e pedido uma cerveja que dizia ser feita com morangos. Depois de gol, percebi que era verdade, mas cerveja e morangos eram uma mistura estranha. De mais gol, tentando decidir se gostava ou eu odiava. Estalo agudo fez Nathan pular de pé, examinando a sala em busca de origem do tiro. Virei-me na cadeira e percebi que a estranha mesa redonda que eu tinha ignorado antes era uma mesa de sinuca peculiar. O barulho que eu tinha ouvido vinha de tocada suave de cara quebrando as bolas. Os palavras de Nathan chamaram minha atenção de volta para ele. Ele tinha conseguido derrubar sua cerveja e mesmo seus esforços frenéticos para limpar os respingos de cerveja de sua camisa, não escondiam o quanto suas mãos estavam tremendo. Nathan certamente estava caco de nervos hoje. Será que ele tinha notado algum risco para nossa segurança que não tinha me contado? Os seus demônios estavam o alcançando, dominando-o a ponto de precisar de ajuda, que ele era orgulhoso demais para pedir, e o Sam repentino tinha apenas levado seus nervos abalados ao ponto de ruptura? Lembrando das palavras de Muller estranha, forcei sorriso e disse: Voce gostaria de jogar uma partida de sinuca depois que ele terminar. Quero uma revanche depois de ontem à noite. Acho que nunca joguei, deu mal na minha vida. Nathan pareceu relaxar pouco ao concordar, então foi até o balcão pedir outra cerveja. Suas mãos tremiam menos enquanto comia seus nachos, felizmente. Ya que a abundante salsa fresca teria se espalhado por toda parte caso contrário. Deixei que ele quebrasse quando chegou nossa vez na mesa de sinuca, sabendo que ele faria trabalho melhor do que eu poderia. Ele estremeceu como o Sam, embora tentasse esconder. Não disse nada, apenas me movendo para dar minha tacada. Se que era possível, joguei pior do que na noite anterior, Nathan ia ganhar com certeza. Depois que ele tinha encacapado cerca de metade de suas bolas, e eu tinha conseguido encacapar exatamente uma das dele, ainda por cima,
Reuni corrigem para mencionar a casa. Voce se importa se fizermos, desvio no caminho de volta para a posada? Pergunte casualmente, me alejando para minha próxima tocada. Ok. Onde? Ele fico tenso como se eu tivesse enfiado meu taco seu trasero. Minha tocada saiu errada de novo. Suspirei e me endireitei. A casa que meu primo porque eu heard. Fica no caminho de volta e acho que me preocupar, com isso é uma das razões pelas que estou tendo pesadelos de novo. Quanto mais cedo eu vê-la, mais cedo posso decidir o que fazer com ela. E quanto mais cedo eu poderia levar Nathan para umas férias de verdade com o dinheiro. Tinha sido euro levá-lo para lugar do Porto de Perth, onde ele se assestava com a própria sombra. Uma ilha tropical deserta talvez, onde ninguém nos conhecesse e só tivesse voo por dia, ou melhor ainda, uma vez por semana. Nathan relaxou novamente. Ah, claro. O que voce quiser. Três tocadas, ele encacapou suas duas bolas restantes e a preta. Voce quer que eu te venca pela terceira vez na posada hoje à noite. Ou eu gostaria de mais uma tentativa nesta mesa primeiro? Ele gazou cuidadosamente, seu taco antes de devolvê-lo ao suporte na parede. Coloquei o meu no lugar ao lado do dele. Voce não vai me vencer. Violência não é seu estilo, Nathan. Mas acho que vou perder meu próximo jogo na posada. Hora de ir ver aquela casa enquanto ainda temos pouco de luz do dia. 50. Sede a curiosidade, e perguntei. Então, onde fica essa casa? Baía das Aguias Pescadoras. Engasguei. Voce não pode estar falando sério. E onde o corpo da Alanna foi largado? Onde voce, onde eu e a praia onde voce? Será que ela sabia quantas poucas casas havia na Baía das Aguias Pescadoras? Adela poderia estar bem ao lado de onde ela foi mantida cativeiro. Diabos, Alanna poderia ter sido assassinada no quintal dela. E enquanto ela estava trancada naquela masmorra subterrânea, eu morei uma casa lá por semanas, agonizando sobre uma decisão que deveria ter sido cristalina. E eu sei. Mas herdei essa propriedade, lá e preciso vê-la para decidir se vendo ou eu fico com ela. O corretor de imóveis disse que é tanto uma mina de ouro quanto operação na terra, o que não me ajuda a decidir nada, além de não confiar no corretor. Ela conseguiu esbocar sorriso fraco. Hesitei. Eu vou até a casa, mas não vou pisar naquela praia de novo. Teria pesadelos se de pensar nisso. Nem preciso vê-la. Os dedos de Caitlin deslizaram sobre os meus, agarrando-se com forca. Nathan, eu preciso ir lá algum momento. Preciso ver onde quase mori. Onde voce quase moro. Voce não precisa vir comigo, mas eu preciso ficar lá. A parte do processo de deixar isso para trás. Merda. A única coisa pior do que eu ir lá era ela indo sozinha sem mim. Não vou deixar voce ir lá sozinha. Seus olhos piscaram. Nathan, se voce tentar me impedir, eu vou te tesorizar e deixar voce quedo onde estiver. Voce não me controla. Voce nunca poderia me controlar e se pensa que vou deixar, voce se sofre sendo babaca superprotetor. Mudei de ideia. Vou com voce. Me chame de todos os nomes que quiser. Vou ficar louco de preocupação se voce for sem mim. Estou apavorado de ver aquela maldita praia, mas o que me assusta mais é voce la sozinha. Da última vez que deixei voce la sozinha,
Tive que matar alguém e não sei o que ele fez com voce enquanto eu não estava lá. Ela saiu ferozmente. Então voce vai? Não se preocupe, vou segurar sua mão Nathan. Se mais alguém vir atrás de mim, não vai sobreviver para se arrepender. Já tive o suficiente de viver com medo. Minha cabeça me dizia, para estar aterrorizado. Caitlin havia matado e faria de novo se precisasse. Eu não duvidava disso nem por minuto. E se ela quisesse me matar na praia, onde eu a decepcionei, que assim fosse. Eu abriria meus bracos e receberia a justica pelas mãos dela. O que me assustava era o quanto isso me excitava, porque eu a desejava. Muito. Merda, qual fodido isso me tornava? Fiquei em silêncio enquanto seguíamos para o norte e depois, para oeste na estrada de Baía das Aguias Pescadoras. Não disse uma palavra quando passamos pelo resort, embora eu soubesse que havia apenas punhado de casas entre o resort e o Parque Nacional. E uma delas era aquela onde Ali. Número gem, ela disse com satisfação. O marcador preto e bulboso da entrada me provocava enquanto paravamos ao lado dele. De fato, ele exibia o número que eu nunca tinha notado antes. Caitlin se inclinou pela janela. Isso parece uma daquelas antigas minas maritimas da Segunda Guerra Mundial que afundavam navios. Não é que tivessemos alguma dessas por aqui. Deve ter sido trazida pela corrente. Espero que não esteja ainda armada. Ela acelerou levemente pela entrada esburacada, enquanto eu lutava para conter meu pânico. Tanto para não ir a lugar nenhum, perto de lugares que me assustavam. O que foi? Caitlin perguntou, olhando fixamente para mim. Tive que engolir seco 3 vezes antes de conseguir falar as palavras. Angel, esta é a casa deles. A casa onde seus sequestradores moravam. E aquilo, aponte com dedo trêmulo para uma trilha que levava da casa ao Parque Nacional, e quilo é o caminho para o bunker onde eles quase mataram voce. Acho que seu suposto primo é saco de mentiras, de merda que está tentando te matar e deveríamos dar o fora daqui. Voce pode estar certo, Caitlin disse sombriamente, desafiando o cinto de segurança. Mas ninguém sabe que estamos aqui, então ninguém está nos esperando. Esta pode ser nossa única chance de vir este lugar sem comite de boas-vindas. Ela abriu a porta e ficou de pé na entrada, de cascalo. Vamos Nathan, vamos exorcizar alguns fantasmas. E se algum deles ainda não for fantasma? Não pude deixar de perguntar. Meu anjo vingador saiu enquanto pagava uma lanterna, metálica e volumosa e seu taser do porta-malas do carro. Demonios, voce cordizer? Então podemos fazer uma parceria e acabar com eles. Coro minha vida de volta. Minha boca ficou seca. Merda, como eu poderia recuar quando ela tinha tanta coragem? Eu pareceria covarde comparado a ela se não fizesse isso. E nunca me perdoaria se algo mais acontecesse com ela. Ela poderia me matar depois, mas não antes de eu proteger-la uma última vez. Respirei fundo e tremulou, rezando para que minha voz não falhasse como o terror correndo em minhas veias. Então vamos verificar o bunker primeiro antes que esquirca completamente lá fora. 50 Então foi aqui que me mantiveram presa, disse Caitlin com voz monotona, enquanto sua lanterna varia o chão. Ela não mencionou as manchas escuras que ainda riscavam o concreto.
Sim respondi com vos ruca, limpando a garganta. Olhe para a porta, cada e meio efitas de isolamento da cena do crime. A poeira havia coberto as marcas das minhas botas, mal dava para ver onde eu havia chutado as dobradicas de última vez que estive aqui. Sinto muito. Se não fosse pelos meus pés, se eles não tivessem levado Alanna. Ela morou aqui, não foi? Caitlin perguntou bruscamente. Não sei onde ela morou, sussurrei. A polícia disse que ela já estava morta há algumas horas quando foi largada na praia. Eles nunca encontraram onde ela foi morta. As manchas de sangue aqui não são minhas. Eu estava perto da porta quando aquela vadia me cortou, amarrada com forca de mace para me mover até aqui. Eles a mataram aqui. Ela deve ter sangrado até a morte antes que jogassem o corpo na praia para que fosse encontrado. Aqui, ninguém a teria encontrado. A voz de Caitlin sova da clínica que era assustador. Meus pés se moveram no automático, me levando para o lado dela. Eu precisava ver por mim mesmo o que ela havia encontrado de tão horrível. Tropecei nos escombros espalhados pelo chão, quase caindo. Consegui me equilibrar antes de cair de cara no chão, mas a lanterna voou das minhas mãos e se espatifou contra a parede de tijolos. A luz se apagou, deixando apenas a pequena lanterna de chaveiro na mão de Caitlin. Ela estendeu a outra mão para mim, mantendo o feixe de luz firme sobre as manchas escuras no chão. Meus dedos agarraram os dela em busca de forca enquanto eu olhava para o último lugar de repouso de minha irmã ainda viva. Brilho chamou minha atenção e eu caí de joelhos, tateando na poeira. Meio escondido sob tijolo quebrado estava pedaço de prata retorcido. Sobre a poeira e o orgulho até a luz da lanterna de Caitlin. O minúsculo cristal vermelho, no anel de sonet esmagado, de Alanna piscou para mim como o olho de algum tipo de demonio. Meu Deus. Mal consegui pronunciar as palavras. Meus dedos formaram punho em torno da preciosa peca de prata, como se ao segurá-la com forca e eu pudesse conter as lágrimas que ameaçavam cair dos meus olhos. Eu não queria que Caitlin me visse chorar. Corri pela sala, batendo os dedos dos pés nos tijolos, mas não parei. Subindo os degraus irregulares de dois em dois, irrompi na mata da superfície, respirando com dificuldade. O sol já havia se posto completamente, e as nuvens escondiam a lua, e eu nem conseguia ver as estrelas. Podia ver o volto sombrio da casa e foi para lá que cambiei, mesmo com as lágrimas embocando minha visão e as raízes das árvores tentando me fazer tropecar. Atravessei arbusto espinoso e continuei em frente, mas o chão desapareceu sob meus pés e eu caí. Ouvi o estalo antes de sentir, depois disso, tudo que pude ouvir foi minha própria voz agonizante, zingando alto o suficiente para acordar os mortos. 52. Minha visão estava turva, então demorei minuto para perceber que Caitlin estava perto o suficiente para que o feixe de sua lanterna me iluminasse. Eu estava esperando sobre algumas chapas de ferro enferrujadas no fundo de pouco circular. Minha perna direita tinha se quebrado sobre a borda de tijolos, parecia que eu tinha joelho extra entre o primeiro e o tornozelo. Porra, como doía. Nathan, gritou Caitlin. Ela estava na borda do buraco, olhando para mim. Fiquei-me perguntando há quanto tempo ela estaria me chamando. Não consigo levantar, disse a ela. Está quebrada. Acenei fracamente para minha perna com articulação dupla.
Uma mancha escura comicu esse espalhar pela mina calca jeans, muito parecida com as manchas de sangue no bunker. A luz da lanterna rubu, a cor e transformu meu sangue em preto. Está tudo bem, Nathan. Vou te ajudar, ela disse calmamente, colocando a lanterna cuidadosamente em cima dos tijolos. Ela sentou-se na borda, baixando-se até o chão ao meu lado. Com a cintura dentro do poco, ela contornou o ferro enferrujado para me alcançar. Now, gemi quando su tuk suave envio uma dor aguda pela minha perna. Precisamos te levar para o hospital. Mas devo imobilizar isso antes de podermos te mover. Sua voz tranquilizadora continua como se eu não tivesse dito nada. Procurei no meu bolso pelo celular. Minhas mãos tremiam tanto que quase o derrubei. Aqui. Ligue pedindo ajuda. Você não pode me tirar daqui sozinha. Não, por favor, não me deixe aqui. Ela apagou o telefone dos meus dedos e discou o. Ouvi solicitar friamente uma ambulância, então informar o enderico e dizer que esperaria por eles na casa para guardar os paramédicos até onde eu havia quedado em tanque de água desativado. Ela encerrou a chamada e me devolveu o telefone. Seus lábios tocaram minha testa. Vou voltar para a casa buscar o kit de primeiros socorros no carro e ver se encontro algo para usar como tala. Now. Caitlin, por favor. Não me deixe aqui sozinho no escuro, implorei. Como eu fiz com ela, sozinha no bunker no escuro enquanto a machucavam. Meu Deus, que ironia. Eu merecia ser deixado aqui para morrer. Ela nem precisaria me dar tiro. Eu já voltou, Nathan. Seguir esse telefone, caso eles liguem pedindo orienticos. Ela se aiku facilmente para abordar dos tijolos, suas botas ficando no nível do meu rosto por momento antes de sumirem de vista. Por favor, gritei atrás dela, mas não tenho certeza se ela ouviu. O som de seus passos sumiu na escuridão enquanto a tela retroiluminada do meu telefone ficava preta. Ela merecia sua vingança, me deixando apodrecer nesse buraco escondido. Porra, se ela me quisesse morto, deveria me esfaquear como fez com Simon, ou eu me dar tiro como fez ao massacrar Laura. Que se foda o suicidio. Que se foda e justica. Eu não ia me encolher e morrer no escuro. Se ela conseguiu ser desse buraco, eu também conseguiria. Estaque os bracos para cima, enroscando meus dedos ao redor dos tijolos para me levantar sobre minha perna boa. Fiz uma pausa para xingar quando a dor quase me fez desmaiar. Isso doía mais do que levar tiro, e ver meu pé balancando frouxamente estava me deixando enjoado. Girei, grunhindo quando minha perna ruam de outra fisgada. Envolvi minhas mãos ao redor do tronco daquele arbusto que me derrubou nessa confusão e puxei, até que meus quadris repousam sobre a camada superior de tijolos. Ofegante, fiz uma pausa antes de usar toda minha forca para puxar novamente. Estirado na areia, eu podia ouvir minha respiração assoviando enquanto eu inalava. Se eu tivesse que me arrastar o caminho todo, eu tinha que chegar a casa. Ou na pior das hipóteses, a entrada da estrada. Ela que haveria uma ambulância e ajuda. Enterrai meus dedos na areia pálida, arrastando meu corpo atrás de mim. Soltei fluxo constante de xingamentos para que qualquer por perto me ouvisse e, com sorte, me ajudasse. Minha visão ficou embaçada, mas eu podia ver a casa escura e era para lá que eu estava me dirigindo. Uma pontada de agonia atravessou minha perna e eu gritei, mal reconhecendo a voz como minha.
Olhe para trás, segurando meu telefone para iluminar o problema. Meu pai pendente estava preso em uma raiz de árvore. Arrastando-me de volta pela orilla, levei alguns minutos de pânico para me libertar antes de poder começar a me mover para frente novamente. Parecia que eu estava me arrastando para sempre. Porra, talvez eu fosse me arrastar para sempre, pelo resto do tempo que me restava, de qualquer forma. Caitlin não estava voltando. Ela me deixou para o destino que eu merecia. Quantas vezes eu tinha ido pela escuridão até o bunker e não tinha tropicado no pouco traqueiro? Ela não precisava mais de mim e o karma tinha vindo me morder com tudo. Ela só estivera esperando o momento certo enquanto eu ficava complacente. Parei para descansar, ofegante. Minha visão estava começando a escurecer. Eu não conseguia ver a casa. A última coisa que vi antes de tudo desaparecer no escuro foi uma bota extraordinariamente pequena. Tinha que ser uma alucinação, porque não havia luz suficiente para ver a bota de Caitlin, e não ser na minha imaginação.